tukwebaza olwa mwami Lwondo n'omuvunuzi n'abavunuzi be Mukama Kitange ababaddewo okuyimirira okutuyigiriza. Tukwebaza olwa worship team, tukwebaza olw'abantu abazze bakola emirimu egy'enjawulo, tukwebaza online church, tukwebaza olwa radio obubaka obuyita mu radio ne butuuka eri abantu, tukwebaza olw'abakolera eyo, tukwebaza Mukama. Ekitiibwa kikyo, ekitiibwa n'ettendo bibyo. Weebazibwe Mukama, ogulumizibwe ennaku zonna, otenderezebwe. Nakaakano Mukama tulabise mu maaso go nga tutandika saaviisi eno Mukama. Tukwebaza kubanga otuganyiza okusembera mu maaso go, otuwaludde n'otuleeta era otukkiriza nga bwe tuli. Totunuulidde butali butuukirivu bwaffe, totunuulidde bubi bwaffe, naye otukkiriza okujja nga bwe tuli kubanga era bwe tujja mu maaso go letulongoosebwa, bwe tujja mu maaso go bwe tutukuzibwa, tukusinza, tukugulumiza. Kwebaza olw'abantu abali mu kibiina wano n'abo abajja. Kwebaza olw'abo abeeteekateeka okuteekako leediyo. Kwebaza olw'abo abalindidde lanch awo eno ku 17.5 Inaman FM. Kwebaza abakulindidde ku mikutu, abakulindidde ku YouTube, abakulindidde ku ngeri zonna bwe basobola okukufunira. Ekitiibwa ettendo bidde gy'oli Mukama. Tukwebaza n'abo abanaagula obutambi obulikodingibwa. Mukama Kitange Kabaka abakabaka, leka ffenna tuweebe wamu omukisa nga buli muntu awulira obubaka buno. Ekinyusi kyewatuweera mwami Lwondo wiiki eno okutuyigiriza ku kukola, okutuyigiriza ku bizinesi, okutuyigiriza engeri gye tusobola okubalansinga obulamu obw'emirundi ebiri. Mukama Kitange leka kituuke buli muntu anaawulira obubaka buno mu ngeri yonna gy'anaabufuna, mu ngeri yonna. Abazze mu kibiina Mukama bafune obulokozi, bafune okulokolebwa. Abagenda okubeera ku leediyo bafune okulokolebwa, abagenda okubeera ku mikutu bafune okulokolebwa, abaligula obutambi balokolebwe Mukama, abanaanyumizibwako ku ekyo ekibaddewo balokolebwe. Ayi Katonda w'ekisa ekingi, tuli mu maaso go Mukama, twaniriza omwoyo w'omutukuvu. Mwoyo mutukuvu tukwaniriza, omwoyo mutukuvu tukwaniriza kubanga gwe muyigiriza. Omubuulizi ng'ayogera gw'otuyambako ne tubitegeera bulungi ne bikola amakulu mu bulamu bwaffe. Omwoyo mutukuvu tukwaniriza. Tetusobola kweyongerayo, tetusobola kutambulayo siteepu n'emu, tetusobola kubitegeera, tetusobolera ddala okuggyako omwoyo mutukuvu ng'oli naffe, kubanga watuweebwa okutuyigiriza, okutujjukiza, okutuluŋŋamya. N'olwekyo omwoyo mutukuvu tukwaniriza emisana ly'olwaleero, tukwaniriza otwale saaviisi eno, tukwaniriza ofugire mu saaviisi eno. Twaniriza ekisa kya Katonda Mukama, twaniriza ekisa ekiyamba emitima, ekisa ekiyamba emmeeme okutebenkera. Otutebenkeze Ayi Katonda w'ekisa ekingi, otebenkeze emmeeme zaffe mu saaviisi, otebenkeze emitima gyaffe mu saaviisi. Buli omu waali Mukama Kitange Kabaka abakabaka, leka tubeere batebenkevu. Omwoyo omutukuvu kyetuva tukwaniriza ayi omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu jangu mu masekati gaffe. Twaniriza obuweereza bw'abamalayika, twaniriza okubeerawo okwo Mukama, okubeerawo okwo okw'amaanyi, okubeerawo okwo okw'ekitiibwa, okubeerawo okwo Mukama twaniriza okubeerawo okwo mu masekati gaffe, kubanga okubeerawo okwo bwe bulamu gye tuli, okubeerawo okwo ge maanyi gaffe, okubeerawo okwo ye konfidensi yaffe. Tukwaniriza Mukama, tukwaniriza basaaviisi eno ekoleddwa ku lulwo. Obeeko omuntu gw'osisinkana olwaleero, waliwo azze okuviira ddala Mande ng'olwaleero lwe lunaku lwe. Waliwo omuntu ng'abaddewo okuva ku Mande okutuuka olwaleero, naye ng'olwaleero wamutegekera nga lwe lunaku lwe. Tomuyitako Mukama, musisinkane. Waliwo n'agenda okutandika olwaleero lankyawa, Mukama naye mugatteko. Tobaako gw'oyitako Katonda omulungi Mukama. N'abo ababadde bamaze okusisinkanibwa obongereko okusisinkanibwa, oyongere okutusisinkana ate mu angles endala. Mukama tukwaniriza otusisinkane. Mukama tukwaniriza ogolola omukono gwo tukomeko, okome ku buli sekinoomu ku ffe, okome ku mmeeme zaffe, okome ku magezi gaffe,
olwaleero eno wiiki ozze kudiiringa n'amagezi gaffe, ozze kudiiringa na ndowooza zaffe, ozze kudiiringa na bulamu bwaffe obw'ebyemirimu, okututeekateeka okulumba market place nga tuteekeddwa, ozze okututeekateeka wiiki eno Mukama, ozze okututeekateeka tusobole okugenda okukompiitinga, naye nga competition yaffe yakuyisaawo kitiibwa kyo, nga ku nkomerero ekitiibwa kyo kyekirabisibwa. Mukama, tuzze mu maaso g'otuteeketeeke, teekateeka endowooza zaffe. Abamu muffe mu birowoozo byaffe mubaddemu okutya nga tugamba tunaakikola tutya. Mukama Kitange, nga waliwo bye twakola ne bigaana, waliwo bye twalaba nga bakola ebintu ne bigaana, naye ate nga naffe bye twagala okukola nga mulimu okutya. Tuzze Mukama otuggyemu okutya, otuweeyo omwoyo omulala, nga bw'oyogera mu kigambo ekyo nti ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya, naye ate waliwo okutya mu ffe. Waliwo omuntu ali wano ng'alina ssente mu nnyumba, naye ng'atya okutandika omulimu, ng'agamba ndaba abantu batandika emirimu ne gifa. Musisinkane Mukama, otuwe obuvumu obutandika emirimu, otuwe obuvumu. Waliwo abalala nga batya genda kusaba mirimu, agamba ntambudde sina we situuse, naye nga mazima waliwo watannatuuka. Olwaleero Mukama Kitange, omuntu oyo muwe obuvumu obuddayo, era ng'addayo Mukama gw'oba omukulembera, nga bwe wagamba Kulo nti ndikukulembera, nkukutte ku mukono okukukulembera, okutwala ewali obugagga obw'omu kizikiza obwakwekebwa. Waliwo omuntu ng'obugagga bwe buli mu kitongole naye nga n'okukimanya takimanyi, nga kiringa kizikiza gy'ali. Waliwo omuntu ng'ekifo wali obugagga bwe wabuteeka naye nga ye alabawo kizikiza. Mukama tukulembere. Olwaleero Mukama Kitange, wabeewo omuntu ava mu saaviisi eno ng'omukwata ku mukono omutwala, nga yasaba emirimu naggwamu amaanyi. Olwaleero ng'omugamba tuddeyo tutandike buto, addemu afune amaanyi agakola application. Tukwegayiridde Mukama, tukwegayiridde omuyinza w'ebintu byonna, nga bw'ozze okututeekateeka, nga bw'osazeewo Mukama. Tulabye ebirowoozo byo gye tuli nti oyagala tubeere bulungi, oyagala tubeere nga tuweebwa omukisa, oyagala tube nga bye tukola biraba omukisa, oyagala tukole ebintu by'oneenyumirizaamu, by'onaasinzira mu ggulu ogambe nti omwana wange yakoze ekyo. Mukama, naffe twewaddeyo tuteeketeeke mu bulamu obw'omwoyo, tuteeketeeke otuluŋŋamye mu makubo ag'obutuukirivu, otuluŋŋamye mu makubo mwe tusaanidde okutambulira, otuluŋŋamye engeri y'okukolamu emirimu mu butuukirivu, otuluŋŋamye otuyigirize obwesigwa, tuyigirize diligence, tuyigirize okukola ennyo. Mukama, tuzze otuteeketeeke, tuzze otuzzeemu amaanyi, tuzze Mukama. Waliwo omuntu nga yasuubula ebintu bye ne bikwatibwa, revenue n'ebikwatira mu customs, ng'agamba nti nze okukola kwannema ninga aliko ekisiraani. Olwaleero Mukama, baako omuntu gw'osisinkana omusumulule, baako omuntu gw'osisinkana omusumulule, oyiringise ekyo ekibadde kimuzitoowerera, oyiringise ekisiraani ekibadde kigoberera emirimu gye, oyiringise ekikw ekyo ekibadde kiri emirimu gye, nga buli gwatandika gusaanawo, nga buli gwatandika gusaanawo. Mukama, owanyise ekikolimo otuweemu omukisa. Waliwo abantu Mukama nga baakolimirwa, nga bayogerwako ebigambo ebizibu, nga buli kyakola kifa. Mukama, wabeeyo ebigambo byawulira okuva mu kamwako, okuyita mu bigenda okukolebwa, okuyita mu mubuulizi, okuyita mu kuddamu ebibuuzo, ng'ekyo ekigambo ekyamwogerwako kimenyebwamenyebwa. Mukama, menyaamenya buli bigambo ebyatwogerwako, menyaamenya ebigambo ebyayogerwa ku mawanga ti eryo eggwanga terikulaakulana, ekyo ekika tekigaggawala. Wabeewo ebigambo ebiggwamu amaanyi, omalemu amaanyi buli kikolimo kyonna, buli ddogo lyonna, buli bulaguzi bwonna. Si ggwe Mukama eyakyusa ekikolimo Balamu kye yali asindika ku Isirayiri n'ogamba nti abo baweereddwa omukisa.
baweereddwa omukisa tobakolimira kubanga mmaze okubawa omukisa n'okyusa ekikolimo kya balamu n'okifuula omukisa. Mukama wabeewo omuntu anaaweebwa omukisa olwaleero, wabeewo omuntu obulamu bwe obuwanyisibwa mu saaviisi eno obubadde butambulira wansi w'ekikolimo butandike okutambulira wansi w'omukisa, butandike okutambulira wansi w'omukisa oguva gy'oli. Mukama twewaayo gy'oli, tuzze abali ku rediyo, tuzze gy'oli, tuteze lwakubanga twagala oyogere naffe. Abali ku mikutu tuteze, tutaddeko data waffe olw'okuba twagala oyogere gye tuli. Mukama yogera mu bulamu bwaffe, yogera mu bizinesi zaffe. Mukama otuteekeko ekisa ekyenjawulo, Mukama tuteekeko ekisa ekyenjawulo, ekisa kye wateeka ku Isaaka wakati mu nsi nga buli kyakola kigenda mu maaso, wakati mu kyeya nga bw'asiga abaza, nga bw'asiga byasiga bikomawo ne bibala n'akungula 100 ku 100. Enjawulo eyo Mukama tugyetaaga mu mirimu gyaffe. Waliyo abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bali mu maduuka nga bataddeko rediyo zaabwe, nga bataddeko amasimu gaabwe, nga balindiridde okwogera gye bali. Naye Mukama nga bw'oyogera wabeewo enjawulo, wabeewo enjawulo. Mukama okugeyebwa jjawo olujejeemu olutwogerwako Mukama nga babuuza nti naye Katonda waabwe ali luddawa, ng'omuntu yatudde mu dduuka okuva ku makya nga tannaba kutundayo n'ekimu, naye ng'abamawanga batunze, nga be bamuyambye n'omuyamba okubaako bye bamutundira. Mukama kiddire eri abaana ba Katonda, abaana bo Mukama b'osindise mu butale, abaana bo b'osindiseeyo babeere Mukama kitange nga be bayamba abalala okutunda, nga be babagamba leeta nkutundireko. Mukama tuwe okufuga mu by'obusuubuzi, tuwe okufuga mu by'obulunzi, tuwe okufuga mu by'obulimi, tuwe okufuga mu services, tuwe okufuga mu nsonda zonna ez'obulamu, mu nsonda zonna tuwe okufuga. Ekyo kinaaleeta enjawulo, ekyo kinaaleetawo enjawulo, kinaaleetawo enjawulo. Bayibuli tegambye nti abantu balidduka okwekwata ku kyambalo ky'Omuyudaaya bagambye nti tuzze okugoberera Katonda okuba tulabye nga Katonda ali naawe. Wabeewo omwana oyo, wabeewo omusajja oyo, wabeewo omukyala oyo, abantu bagambye nti tuzze okugoberera Katonda okubanga tulabye nga ali naawe. Waliwo bizinesi ez'olwaleero Mukama nga zisekererwa, nga zinyoomebwa, nga zijeregebwa lwakuba zirimu baana ba Katonda, nga tebalina bwe bannyonnyola Katonda waabwe, nga buli lwe batandika okwogera ku Katonda waabwe babagamba lwaki tabawa mukisa. Abalala nga bagenda ku ndago olwaleero nga batunda, nga bwe basuubula babigulira na mu konteyina, konteyina egenda okutuuka nga byamala dde okugulwa. Mukama oli Katonda, Katonda waaba Katonda, Katonda waaba Katonda weerage okuyita mu baana babali mu marketplace ng'obawa amagezi, ng'obawa amagezi. Ku mulundi guno tulumba akatale nga tuli b'amagezi, nga tukola n'amagezi, ate otuwa amaanyi okukola ennyo, otuwe feva, otuteekeko feva, amaduuka gaffe gateekeko feva, faamu zaffe ziteekeko feva, ebisibo byaffe Mukama, ente zaffe, endiga zaffe, embuzi zaffe, embizzi zaffe, enkoko zaffe oziteekeko feva, oziwe obulamu, oteeke obulamu mu nnimiro zaffe, otonnyese enkuba ey'ekyama, omusana nga gwaka nga ffe tufuna enkuba, ng'ebyaffe byeyongerayo. Kama tuwe amagezi, tuwe feva, tuwe omukisa, tuteekeko ekisa ekyenjawulo. Mukama tuteekeko ekisa ekyenjawulo. Mukama tuteekeko ekisa ekinaatwawula, ekisa ekinaayawula abaana bo mu bantu abalala,
ekisa ekinayawula omusuubuzi omulokole ku musuubuzi atali mulokole. Olwaleero kibadde kinnyonnyolwa nga edduuka eriziŋŋamye nga ly'ery'omulokole era nga bagasimanye eryo lya mulokole, nga kwe kunnyonnyola kw'amaduuka gaffe, nga kwe kunnyonnyola kw'emirimu gyaffe. Mukama tubadde tukozesa bugayaavu nga olukomera lumenyeddwa, ng'amaggwa gabunye ennimiro zaffe, naye tugolokoka Mukama okukola n'amaanyi, tugolokoka okusaawa amaggwa agabadde gabunye olusuku lwaffe, tugolokoka okuzimba olukomera olubadde lwamenyeka okuva ku lusuku lwaffe, tugolokoka okuva mu bugayaavu nga tugenda okulumba n'amaanyi, tugenda okulumba n'obumalirivu, tugenda kulumbira mu magezi, tugenda kulumbira wakati mu bukuumi, tugenda kulumbira wakati mu mukisa, tugenda kulumbira wakati mu ssuubi. Tukulembere Mukama, baako omuntu gw'okulembera ng'agenda ku mulimu. Abaddewo mu saaviisi zino okuviira ddala ku Mande, okuviira ddala omusumba waffe gye yatandikira okukwata ku bulamu obw'emirundi ebiri, ku nsi ebbiri, ensi erabika n'etalabika, obulamu obulabika n'obutalabika. Mukama okuva gye kyatandikira wabeewo omuntu gye kinaggwera ng'omukwata ku mukono, wabeewo omuntu ng'abadde akola ebintu mu ngeri etali ntuufu, mu ofiisi mwe yateekebwa, ku reception kwe yateekebwa, ku bwa sekuritale kwe yateekebwa, ku bwa security kwe yateekebwa, ku bwa messenger kw'abadde akola ng'abadde takola bulungi, ng'abadde takola na magezi, ng'abadde akola nga bakama be balowooza na kumugoba. Mukama ng'omugolokosa wabeerewo enjawulo, abeereko enjawulo. Mukama omwoyo omutukuvu baako abantu b'okwatako, oba oleeta enjawulo mu ngeri gye babadde bakolamu emirimu. Wabeerewo enkyukakyuka mu saaviisi ezize, olwo nno bakama be balyoke bongera omunyweza. Mukama tusaba otuwa amagezi, abakola ku mobile money bawa amagezi, abakola mu restaurant bawa amagezi, abakola obwa security bawa amagezi, abakola nga batambuza ebintu nga batembeeyi Mukama naye nga baana ba Katonda bawa amagezi, era bateekeko feva eyo Mukama, baleke okutambulira obwereere. Abakola mu zibeekeri, abakola mu masomero, abakola mu zi ofiisi ez'amaanyi, buli muntu yenna waatadde omukono Mukama oteekewo omukisa. Ow'omukisa ne kampuni ezo mwe bakolera, kampuni ze bakoleramu baleka zirabe omukisa. Yusufu bwe yali mu nnyumba ya Potifali, ennyumba ya Potifali yaweebwa omukisa ku lwa Yusufu. Abantu bano Mukama nga bali mu kampani ate zireke kugwa, naye ziweebwa omukisa ziyitimuke, kubanga mulimu essanduuko y'endagaano. Mu kampuni mulimu omwana wa Katonda akoowoola eggulu ne likka, akoowoola eggulu ne wabeerawo enjawulo, akoowoola eggulu ebintu ne bikuumibwa, amakampuni nga gasufiirizibwa, nga kampuni mwakolera tefiirizibwa. Omufuula eriiso eri kampuni eyo, fuula abaana b'amaaso eri kampuni eyo, abakuumi b'ekibuga, abakola mu authority Mukama obateekeko omukisa, abakola mu judiciary obateekeko omukisa wamu n'ekisa. Mukama leka wabeerewo enjawulo, buli awali omwana wa Katonda wabeerewo enjawulo, ng'enjawulo bwe yajja mu nnyumba ya Yusufu, bwe yajja mu nnyumba ya Potifali, olw'okuba Yusufu agiyingiddemu. Potifali n'awalirizibwa n'okuteeka ebintu byonna mu mukono gwa Yusufu. Mukama leka abaana bo gye bali wabeerewo enjawulo, abaweereddwa obwa farm manager leka wabeerewo enjawulo. Production yeyongereko, sales zeyongereko, kubanga waliwo omwana wa Katonda. Mukama nnyonnyola abaana bo n'omukisa, nnyonnyola abaana bo n'okukulaakulana, nnyonnyola abaana bo n'okuyitimuka, nnyonnyola abaana bo ne excellence. Tukoye okunnyonnyolerwa ku bintu ebifa, tukoye okunnyonnyolerwa ku bintu ebisiŋŋamye, tukoye okunnyonnyolerwa ku bintu ebisaanawo ebitatambula. Ku mulundi guno Mukama leka tunnyonnyolerwe ku ekyo ekitambula ekigenda mu maaso,
Katunyonyolere ku ekyo ekikulaakulana. Katunyonyolere ku ekyo. Leetawo enjawulo Mukama. Omwoyo omutukuvu tuteekeko enjawulo. Omwoyo omutukuvu tuteekeko enjawulo. Tuteekeko enjawulo Mukama. Twetaaga enjawulo. Abasomesa ebibiina bye basomesa, buli kibiina nga kirimu omwana wa Katonda kibeere nga kye kibiina ekisinga mu ssomero eryo. Olwo essomero ligambe nti tetukuta, wanaabeerawo promotion, wanaabeerawo okuyisitulibwa, wanaabeerawo okwongezebwa ku musaala, wanaabeerawo okuteekebwako enkizo. Omukulu w'essomero agambe nti okuva lwe naleeta omulokole essomero lyange lyeyongeddeko. Abali mu administration, Mukama wabeerewo order, wabeerewo order, wabeerewo order ng'omwana wa Katonda yagireese. Mwoyo omutukuvu aze, sinza kusigala nga bwendi. Omwoyo omutukuvu aze gyendi, sinza kusigala nga bwendi. Omwoyo omutukuvu aze gyendi, sinza kusigala nga bwendi. Oyimba omwoyo omutukuvu ngaze, sinza kusigala nga bwendi. Omwoyo omutukuvu ngaze, sinza kusigala nga bwendi. Asumulula byonna ebyansibo bweta, asangula amaziga gange, ayokomya byonna zenesumulula, zesinza kusigala nga bwendi. Wanika ku mikono gy'omwanirizi. Omwoyo w'amagezi, munnange taata tukwetaaga.
tukwetaka tukwetaga omwoyo tukwetaka tukwegulindewo mu bwana omwoyo bwaffe tukwetaka mamira otubeere omwoyo kyetulina tukwetaka kyetuyinza wotoli omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tata tukwetaka yekwe maaso gaffe omwoyo tukwetaka tukwetaaga omwoyo tukwetaka oli mafuta mu ffe omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka munnange tukwetaaga omwoyo tukwetaka maamira ebisenge by'emitima omwoyo gyaffe tukwetaka maamira tata omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka tata tukwetaaga omwoyo tukwetaka oli kyamuwendo munnange omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tata tukwetaka omwoyo w'amaanyi omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka maamira tata omwoyo tukwetaka munange yekwe maanyi gaffe omwoyo tukwetaka tukwetaaga omwoyo tukwetaka munange tukwetaaga omwoyo gwe tukwetaka muzadde waffe omwoyo tukwetaka munange abatalina bataata omwoyo tukwetaka oli mama munnange omwoyo tukwetaka munnange tatuganya kubula omwoyo tukwetaka omuluŋŋamya tukwetaaga omwoyo tukwetaka tata omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka okuteeka mu nkola bye tuyize byonna omwoyo tukwetaka yebwana tusobozesa omwoyo tukwetaka otukweguliddewo magezi gaffe omwoyo tukwetaka tata omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka yogera yogera eri emitima omwoyo gyaffe tukwetaka tata omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka lulayimba waffe atatulekerera omwoyo tukwetaka tata omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka tata omwoyo tukuyalyanira omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka sebo omwoyo wa mukama omwoyo tukwetaka wanika ku mikono gy'omuyayanire omwoyo tukwetaka hayi omwoyo hayi omwoyo nkwetaaga ayi omwoyo ayi omwoyo tukwetaka hayi omwoyo hayi omwoyo nze nkwetaaga ayi omwoyo ayi omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka omwoyo nyangu otujjuse omwoyo tukwetaka maanyi g'ekkanisa omwoyo tukwetaka tulekerwa otuluŋŋamye taata omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo taata tukwetaka omwoyo tukwetaaga omwoyo tukwetaka Hosanna omwoyo wa mukama Hosanna omwoyo Hosanna omwoyo wa Mukama Hosanna omwoyo Hosanna omwoyo wa taata Hosanna omwoyo
Hosana omwoyo Tata nakusinzanga Tata nakusinzanga omwoyo wa Mukama nakutendanga obutakowanga Hosana kansaba atudde oyimirire tugenda kweyongerayo n'okusaba Mukama yeebazibwe nti atuwaddeyo akaseera akeyongerayo mu kusaba naye kyawandiikibwa kye tugenda okutambuliramu ku mulundi guno ng'osaba gwali ku mulimu ayagala okutandika omulimu alina faamu eyo gy'olimira alina enkoko z'olunda ng'onoonya Katonda akuwa omukisa olunyiri luli mu lubereberye olusooka lubereberye essula esooka olunyiriri olusooka n'olwokubiri ti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu Mukama yeebazibwe tugenda kusaba Katonda aweereze omwoyo we amaamire emirimu gyaffe waliwo omulimu nga gwetaaga kumaamirwa nga gwatandika naye nga gutabuddwa nga neyagutandika tamanyi kiddako nga talabawo ssuubi mu ggwo omwoyo omutukuvu amaamire omwoyo omutukuvu amaamire mwoyo mutukuvu jangu mu kifo kino yingira ofuge wonna era owonye byonna ayo mwoyo mutukuvu jangu mu kifo kino yingira ofuge yita omwoyo omutukuvu awo wootudde yita omwoyo omutukuvu afukire mu bizinesi yo omwoyo wa Mukama omwoyo mutukuvu jangu mu kifo kino yingira ofuge wonna era owonye wonna ayo mwoyo mutukuvu jangu mu kifo kino yingira ofuge omwoyo mutukuvu yingira ofuge emirimu gyaffe yingira ofugire mu faamu zaffe yingira ofugire mu enterprises zaffe omwoyo wa Mukama omwoyo omutukuvu yingira ofugire mu hardware zaffe yingira ofugire mu textiles zaffe yingira
ofukire mu bukolero obw'obutono abaana ba Katonda bwe batandika. Yingira ofuge, yingira ofuge, yingira ofuge. Atule nawe ku mulimu gwo. Abali ku radio mukowola omwoyo wa Mukama atule nawe ku mirimu gyammwe. Awonye buli ekibadde kitabangula. Awonye buli ndwadde ebadde mu mulimu gwo. Omwoyo wa Mukama. Leka omwoyo omutukuvu agobe ekizikiza ekibadde kyabika ku mulimu gwo. Leka omwoyo omutukuvu awonye buli ndwadde ebadde ebonyabonya omulimu gwo. Omwoyo omutukuvu awonye buli ndwadde ebadde ebonyabonya faamu yo. Ebadde ebonyabonya enkoko zo. Watandika enkoko naye nga ziri mu ndwadde nga zigwawo olw'endwadde. Omwoyo omutukuvu ayingira awonye. Omwoyo wa Mukama. Sabira mu luyimba olwo, sabira mu luyimba olwo nga weegayirira Mukama akuwa omwoyo w'omutukuvu akolere wamu naawe. Omwoyo omutukuvu ajja n'amagezi. Omwoyo omutukuvu aw'amaanyi abanafu. Omwoyo omutukuvu ajjawo ekizikiza. Omusana ne gwaka, bizinesi ebadde terabika, abantu ne batandika okugiraba. Omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama. Tukwetaaga ssebo omwoyo omutukuvu. Yita omwoyo omutukuvu amaamire. Katonda yakutonda eggulu n'ensi, naye ensi n'etabanguka n'ebeera ng'eryenjerere gy'atatonderamu kintu. Naye bwe yatuuma omwoyo w'omutukuvu n'amaamira, omusana ne gwaka, ebintu ne bitandika okulabika. Omwoyo wa Mukama. Essuubi lye walina ng'otandika omulimu ogwo liringa eryakubwa. Wali osuubiranga bazimba ennyumba z'abapangisa nga ziriweerera abaana bo ng'olijjamu ssente ezizimbye ebirala. Naye laba essuubi liringa erikubiddwa. Kowola omwoyo omutukuvu, kowola omwoyo omutukuvu. Tukwebaziza omwoyo wa Mukama kubanga ofuga byonna, era tusaba n'olunaku olwaleero ofuge mu bulamu bwaffe, ofuge mu mmeeme zaffe, mu mibiri gyaffe ne mu myoyo gyaffe. Tukwaniriza abamu ku ffe tetukumanyi, abamu ku ffe tetukutegeera, naye ate era gw'oyinza otuyambako okukutegeera, gw'oyinza otuyambako okukumanya. Tusabye olunaku olwaleero otuyambeko tukutegeere ate tukumanye, kubanga gwe baatulekera. Tukweyanzizza nnyo nti ne mu bunafu bwaffe osigala oli naffe. Mu linnya lya Yesu Kristo mwe tusabidde, amiina era amiina. Mbadde nsaba tukubireko Mukama ngalo. Tubaaniriza abatweyunzeeko wano olunaku olwaleero mu kanisa, abatweyunzeeko ku YouTube, namwe abatweyunzeeko ku Inaman Radio.
tutuuse ne programu yaffe ya lunch hour. Tusookawo n'okusaba tukereyemuko katono naye tujja kugumira embeera eriwo. Amannya olunaku olwaleero Ronald Kateete okubatuusako programu eyo. Ate kansabe ne omusomesa waffe gwe tulina leero atubuuzeeko Mami Mutunzi. Tusanyusa okulaba. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amiina. Waliwo ebintu bingi bye mwandibadde mukola naye okubeera nga musazeewo okutuninga in ku Inaman radio, ku YouTube, ku Facebook. Mukama akibabalira abawo omukisa. Amiina. Amen. Leero olunaku lwajjo twafunye amawulire amabi ga Musumba Nora. Waawo, kitalo ekya Nora. Kitalo nnyo. Era kati waliyo Requiem Mass ku Prayer Mountain. Era bw'oba oli kumpi awo osobola okugendayo. Naye twafiiriddwa Pastor Nora Nakiryowa. Era kitalo. Ababadde bamumanyi yaliko wano nnyo ate olwamala Mukama n'amugjawo n'amutwala ku Prayer Mountain mu Trumpet Missions Ministry International eyo. Era gy'abadde aweerereza kaakano. Era gy'abadde aweerereza. Ekitiibwa kya Mukama nti afudde amanyi Kristo. Amiina. Amiina. So bannange kitalo nnyo abadde tannategeera naye okuziika ntegeezeddwako nti kwanca n'enteekateeka weeziri naye si wano ku kyaki ziri eri ku Prayer Mountain. So osobola okukuba essimu ate n'ofuna okuluŋŋamizibwa obanga okwatibwako ku nsonga eyo. Era ffenna tukwatibwako. Mukama abawe omukisa. Abali ku rediyo njagala tufuneyo ebibuuzo ate tweyongereyo. Bw'oba gy'oli munnange olwaleero akakisa tulinawo emikisa mitono nnyo olw'obudde obutono bwe tulina okuba essimu obuuze ekibuuzo ate Mukama anaatuwa ekisa okukiddamu tuneeyongerayo n'okusoma kwaffe okw'olunaku olwaleero. Era nga bwe ntunula bwe nti musomesa waffe Omwami Lwondo Johnson abadde atutwala wiiki eno yonna waali. Era we tunaamalira kano akanyomero tujja banga tumweyungako ate oba tweyungako atwongereyo mu kusomesa kwabadde asomesa. Inaman radio enamba eri 07 05. Hello. Hello. Yes, Amina nyabo. Yes. Badde nsaba ojjeko okwo ku rediyo eyo ekuli okumpi tukuwulire bulungi. Amina nyabo. Hello. Okay. Ekibuuzo. Nina omwana wange. Ine emyaka 7. Akola ki? Omwana ow'emyaka 7? Nkoze ntya okumuyigiriza okubeera nga talyoka because he is very active. Nga okumuyigiriza ki nnyabo? Okumuyamba. Okubanga akola kubanga nga talyawo kubanga is active in money and business. N'ekirala nkoze nina emitwalo 2 naye nkoze ntya ogizaga okufuna akakadde obukadde obubiri. Okay. Mukama abawo. Ono Esther? Irene. Kale. Hello, Inaman FM. Hello. Ali ku Inaman FM. Enamba yaffe eri 0705 1077 ne MTN 0782 78 1101. Hello. Jo Wanji. Amina mbadde nsaba oyongezeko ku ddoboozi katono. Yes, yebazibwe. Amina sebo. Kubidde wano mu Kabira Masatu. Buze kyange. Tagana ku nnimi. Lwaki omuntu aba yakalinnya katuuti? N'atandika okusandalabaza olwo lulimi ki?
natandika okukola ki bayibuli lwe yali eyogerako oba nze sibitegeera natandika okukola ki okusandalabaza nga tannaba nakusaba kweyongera mu buziba aba asaba lulimi ki olwo okay tufuneyo ndowooza omulala omu. Hello Inaman FM. Hello munange yogerako nkuwulire. Hello Musumba nsonyi okukomawo naye nekyakyenbuuza nti nino omwami yakkiriza Kristo yetuvuddeko omwami koze nti omulungamya okubeera nga ayagala Kristo oba mulungamya okubeera mwagaliza Kristo kubanga abadde musiraamu naye nga yakalokoka. Okay tufuneyo omulala omu yekka ndowooza. Hello Wanji. Hello nkutukuwulira bulungi maama. Hello ndowooza tugende naabo. Mwebale nnyo abasobodde okuba n'abasobodde okuyitamu ate n'enkya. Hello Amina nnyabo. Exodus. Hello ogambye Exodus. Tukuwulira mukwano. Tukuwulira maama. Hello nnyabo nkuwulira bulungi. Nkuwulira buuza ekibuuzo munnange. Kirabika tatufunye bulungi. Ndowooza tugende n'abo. Kirabika ebyuma birina engeri gye byekyanzeemu. Hello tukuwulira munnange. Nkuwulira bulungi. Buuza ekibuuzo tulabe. Kale ndowooza tukome ku abo tugende mu maaso. Mbebaza abasobodde obuuza abatayiseemu enkya olwokutaano tulina program namba ya bibuuzo eyitibwa Ask Your Pastor etandika ssaawa 9 zennyini abasumba babeerawo nga baddamu ebibuuzo ate era ne lunch hours zikyeyongerayo okubanga tuddamu ebibuuzo. Musumba twagala tutandikire ku mwami ono abadde Masajja Kabira ng'agamba lulimi ki luno omuntu nga yakalinnya bw'ati ku kituuti pa okusaba n'atandikirawo okushandalaba. Ekibuuzo ekyo kitera okujja lwakuba abantu balowooza nti okutandika okwogera ennimi olina okubeera ng'osoose n'osabako akaseera. Naye mpozi tuyinza okiva mu Bakolinso ekisooka essula ya 12. Bwe tugenda mu Bakolinso ekisooka essula ya 12 Bayibuli eyogera ku nnimi zino endala. Bw'ogenda ku lunyiriri olw'10 atandikira eri waggulu ng'annyonnyola ebirabo eby'enjawulo ebigabibwa Omwoyo Omutukuvu. Bw'atuuka mu lunyiriri olw'10 n'alyoka agamba eri abamu n'abawa okukola ebyamagero, abalala okulagula, abalala okwawula emyoyo, ate abalala okwogera ennimi endala, n'abalala okuzivuunula. Kati ekyo kitukakasa nti Omwoyo Omutukuvu bw'akukkako oba bw'ozimba enkolagana n'Omwoyo Omutukuvu ayinza wuliriza ayinza okuwa ekirabo kino ayinza okuwa ekirabo kino ekyokwogera ennimi. Kati ekibuuzo ky'essirooza mbu awakanya nnimi zino naye agamba omuntu nga yakayingira mu kyaki obanga yakalinnya ekituuti awo alina okutandikira okwogera ennimi
kyekibuuzo. Amazima gali bwe gati. Waliyo abantu abamu nga baazimba obulamu bwa era ng'entambula yaabwe ng'ekiseera kyonna kye bamala bakimala balina enkolagana n'Omwoyo Omutukuvu, nga tekimwetaagisa nnyo kwenyeenya, kusaba, kukola ki, kutandika kwogera mu nnimi. Naye era ekizibu kye tulina ennaku zino abantu bazifuula za kuzannya. Oli kasita aba talina byakwogera ng'ayiiyaayawo ekintu kyakubawo nga kyakozesa. Nga bali be bayogerako mu Bayibuli. Era n'Abagalatiya oluusi ekyo kyabavumya olw'okubeera nga batandikira mu mwoyo naye ate ne bamalira mu mubiri. Kati g'amazima omuntu asobola okwogera ennimi endala, kyekisooka. Ekyokubiri, oli bw'aba atambula alina enkolagana ennungi n'Omwoyo Omutukuvu era n'ebirabo by'Omwoyo Omutukuvu bimubeera kumpi nnyo, tekimwetaagisa kwenyeenya kusobola kuzoogera. Weewaawo kiba kiri mu ye. Kiba kiri mu ye. Okay. Weebale nnyo, weebalire ddala. Omukyala Irene alina ebibuuzo bisatu. Ekisooka abuuza omwami we yakalokoka, abadde musiraamu, akola atya okumwagazisa Kristo n'okumwagazisa ebintu bino eby'obwakatonda? Pawulo bw'ogenda mu Bakolinso ekisooka essula ya 7 awa amagezi abantu abagenda okufumbiriganwa oba n'abasangiddwa nga bafumbo oba nga babeera wamu. Era ku kimu ky'abagamba nti gwasangiddwa, oba tuyinza okusoma olunyiri lw'e10 Bakolinso ekisooka essula ya 7 olunyiriri lwa 10. Sooka otusomera ekyo. Mu Luzungu egambye, now to the married I command, yet not I, but the Lord. A wife is not to depart from her husband. Kati ekyo kyabafumbo. Lwaki ekyo nkireese? Lwakuba nakyo beetaaga okiwulira. Bannange bw'oba oli mufumbo, ffe tetunoba era tetubivaamu. Olunyiri olw'e13. Genda maaso. And a woman who has a husband who does not believe, if he is willing to live with her, let her not divorce him. Olw'e14. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Otherwise your children would be unclean, but now they are holy. Kati nowuliriza. Atandise agamba nti bwe basangibwa nga babeera wamu, kati nga bano nga babadde batambudde akaseera, ne bw'olokoka omwami tomuvaako oba omukyala tomuvaako, akuwa reason n'agamba nti omu agenda kufuula omulala omutukuvu. Kati omufuula otya? Okuyita mu ngeri gy'oyogeramu, okuyita mu ngeri gy'okolamu, ate ekyokusatu n'okumusabira. Bangi nnyo abantu bano twagala obbakyusa nga tubabuulira ekigambo kye tutali. Ekitegeeza nnyinza omugamba in summary nti ng'ayagala okukyusa omwami ono okwagala Kristo n'okwewaayo eri Kristo, atambule nga Kristo bwe yatambula, akole Kristo bye yalagira. Omwami bw'anaalaba ekimu ku bintu ebikyusa amangu bikolwa okusinga ebigambo. Ebikolwa byalabako. Kyangu nnyo mubuulira bye wayize, sonyiwa sonyiwa naye nga gwe tosonyiwa. Naye bw'oba oyagala ayige okusonyiwa, ate atambulire mu kusonyiwa, gwe sooka osonyiwe. Kati muwa amagezi by'ayagala omwami waayige, yatandika obikola. Biyinza okuba biruma, biyinza okuba biswaza, biyinza okuba bizitowa, naye yeesabira ekisa. Nga bw'asabira omwami, omwami ajja kukyuka. Amiina. Amen. Tweyanziza nnyo olw'akadde kano k'otuwadde okuddamu ebibuuzo. Ekibuuzo kino kibuuziddwa
nendowooza ngenda kitwala mu session eri ey'okukola kubanga ono abadde abuuza ng'asinziira ndowooza ku topiki ya jjo ne ze tubaddeko wiiki eno ng'agamba nfuula ntya emitwalo 2 ne givaamu akakadde. ezo mwami Lwondo agenda kujja era n'abuuza oyinza ogifuula akakadde ate oyinza ogifiirwa bw'oba tolina passion naye ekyo katukimulekere ajja kujja era n'abuuza nti alina omwana we wa myaka 7 akola atya omwana ono okubanga tali awo ng'ayagala okukola omwana okutandika okukola. Kati nno kye tulina okumanya abaana omulembe guno tebawulira era nga bwe twogera naye wadde tebawulira balaba. wadde obyomugamba tabiwulira naye byokola abiraba. Katwagadde nnyo bawulire naye omulembe gwe tulimu okusinga gwa kulaba. Kati omwana kiki kyalaba? ndaba nnyo abaana bange ne bwe mba ndaba kantu kange bonna ne bajja nga baagala kulaba. Okulaba baagala. Naye era I'll hasten to add omwana w'emyaka 7 simanyi nnyo ayagala kumuyigiriza kukola ki. Olw'okuba omwana ono abaana nga bakula in phases. Bwe tugenda mu Luka 2:4 Bayibuli eyogera ku Yesu engeri gye yakulamu mu mwoyo ate n'akulamu even in stature oba gw'emubiri n'azimba kwegamba yakula mu byonna. Nze kye nandimuwadde amagezi ekisooka omwana ono ku myaka gino gy'aliko yandisoose n'amuyigiriza ennono eza Bayibuli. Lwakubeera Bayibuli bwetugamba ebintu by'onooyigiriza omwana ng'akyali muto bw'anaakula tagenda bivaamu. Kati kino ekiseera okusinga kyakuyigiriza amuzimbe mu by'omwoyo amuzimbe mu by'omubiri asobole okukula nga Yesu bwe yakula. Kati awo nno ekirala kyennyinza okugattako bantu ki baalimu. Omanyi tumanyi nnyo okuleeta abantu awaka ne twerabira nti abantu abo bayinfluwensinga abaana okusinga ate gwe omuzadde. Kyogambye nti balaba byakola abantu ababeetoolodde balirwana abaana bazannya nabo. Bw'alaba abaana nga baalina bazannya kuva ku makya paka lweggulo ekyo kyajja okukola. Kati ate ekizibu abaana twabaleka waka twabalekera abakozi tebalaba bye tukola tuba tugenza okukola. Kati balaba Binigeria balaba busoopu. Kati abasoopu bye bakola Ebinigeria bye bakola era ogenda kusanga abaana mu age eyo bye bazannya. Kati mu kuzannya baba bakulaga tulwanirira kufuuka kino kye balaba. Kyova olaba gwe ng'omuzadde kankitwale in all spheres ng'oyagala abaana bo bakeere naawe keera, ng'oyagala basabe naawe saba, ate nga bakulaba. ng'oyagala basevinga nga bakulaba. Bino ebyokumanyumiza nina akawunti nina kibo tosobola gibaggulirawo. Leeta akakebe kateekewo teekamu ssente ajaga bateekamu nayiga okusevinga n'ebirala byonna osobola bigattirawo. Irene, kyokola nga abaana balaba kye bagenda okukola bayinza obutawulira nnyo. Tweyanziza nnyo tweyanzega era mmanyi ne mukulu Lwondo ajja kwongereza awo manyi ajja tutuukawo kuba yatugambye abaana be bakola buli omu akola. Waliwo ne yaleeta 1000 mbubangereko bazimbe petrol station. Era yali atandise tolaba kyankwatako nnyo. oyo ye yali amanyi ekyo bakitandisa ssente tebasaba busabe Mukama omuyinza ebintu byonna bwe n'abanva wano ngenda kuyita ku petrol station gye naalinnyako gye ntwala. Amanyi waliwo ky'oteekamu okusobola okugyamu ekyomuwendo. Weewaawo. Banne tukubireko mwami Mutunzi mu ngalo ate nga bwe twaniriza ne mwami Lwondo abeere nga atwongerayo. Njagala obajjukizaako ti kano akaseera ke tugendamu kabeera nga tukozesa ennimi
do the same. The reality is tewali mwana wange yali azze n'agamba daddy naalikoze kino. The reality is no child at my place has ever come to say that I would have done this. Naye balaba bye tukola But when they see what I am doing, ne bapiikinga interest they pick interest ne baba nga basobola obikola. and then they start to do what we are doing. Sabuuni nga situnagira mukyala wange yali amutabula ye yagenda n'asoma. My wife is the one who went to study to make liquid soap, Naye kati waali si yakola. but presently she's not the one manufacturing it. Baana ewaka be bamukola. It is now our children who are manufacturing Naye it. ye nga kyamutwalira akadde n'akisoma. But for her, Naye n'abalaga nti kati olina okuteekamu kino. she went and studied, but afterwards she demonstrated to them how they mix the ingredients N'agamba olina okutabula kino, and told them that you have to add this olina okutabula kiri. and you mix like this. Eventually n'akibateera ne bakitabulamu And afterwards she gave them practicals. ne bakolamu ensobi. They made a few mistakes N'abagamba nedda wano we wavudde ensobi. and they told them this is where the problem came, Eventually ne baba nga basobola okipafectinga. and now they have perfected it. So omwana kyalaba akola then n'ekirala okuyinvolvinga abaana kati bizinesi ya sabbuuni Now, ne chalk erimu sente nnyingiko. Actually chalk erimu sente nnyingi ne sabbuuni alimu sente nnyingi, naye omwana wange omukulu yagimanaginga. Era yatubuulira tulina amagoba bwe tuti, mututte ebidomola bwe biti, mututte ebintu bwe biti. Abaana give them some chance to manage. mukulu Lwondo lindako omwana oyo alina emyaka emeka? Manager wa Awezezza emyaka nga 18 naye ate nga sabbuuni ali mu millions nnyingi nga 8. eki? But she manages it. And she manages it properly. Kati ate enkoko ate omuto wa P6 years managing yagira amagi gagenze bwe gati kino kyagenze bwe kiti Owa P6. wa P6. Kati give them a chance to manage. Jo yabadde ngamba daddy ku sente za kyoko tukubanja sente bwezi nkubanja million nga 4 kubanga waberayo ekyetaagibwe wakamugamba genda akuwe. And then later tuddamu ne tuyisa bitabo ne tugamba ebitabo bitambudde bitya. Naye baana Mwana, they have different projects that they are managing. gw'omuzaala mukulu Nze muzaala. Kiteeko nnyo. Kati kyekizibu ekiriwo nti abaana baffe balina capacity nene naye situwagala bawa capacity to manage some of the things. Tubatiisa. Kiba kyetaaga abaana n'obawa kati ku mafuta egundi ey'okwoza emmotoka era omulenzi omuto yagenda ogimanaginga. Nga yagula buli kimu, yasasula amazzi, yasasula biruzi zaaki. I want him to manage. Ate nga aleeta ne liquid soap nti ekola amagoba. I want those kids to also manage. We banaakulira ng'olwedde bamaze okutegeera nti wano ofiirwa, wano okola, wano ogira bwoti. Abaana abo bategeera. Give them a chance. Bannange. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Njagadde kukaatiriza kintu kya muzeeyi Musumba kyagambye nti abaana bye balaba tukola baba baagala nnyo nabo babikole. Si kugenda bugezi bwa genda okole. Bw'oba olina edduuka mutwale addize kyengi akolemu ensobi omulage nti wano okoze ensobi, akole customer care, akole ki. Kati ebyo ebimu tubisomako n'ewaka. Ti bw'oba olina edduuka kasitoma bw'omulaba kasitoma tuyagalayo ki mbadde nkyali ku ono naye naawe kenjije nkuhandolinge. Olwedde oli abeerawo naye alaba tomufaako bw'owandiika lisiiti ekivaawo ng'agende walala. Mukulu Lwondo tugende mu kyokuyiga kyaffe ekyo. Mukama yeebazibwe. Kubanga yenze Lwondo Johnson Lubega. My names are Lwondo Johnson Lubega. Wiiki eno tugenda gendera ddala okuyiga ebyokukola. This week we are still learning about working. Okukolera ddala si kukolaakola naye okukolera ddala obulamu obwa bulijjo nabwo ne bubeerako bulungi. Not just trying to work but real working hard such that our lives are well off. Eggulo twalabyeko ebintu ebimu
Yesterday we saw a few principles nga twatandikidde ku bwongo and we started with the mind ne tugenda ku saving and investing and we went to saving and investing. ne tugenda ku mentorship Then we went to mentorship. then ne tugenda ku interlinking oba multiple streams of income okubeera nga waliwo sente ez'enjawulo ezijja And then we went to multiple streams of income. then ne tugenda ku settinga goals. And then we went on setting our goals. ndowooza awo we twakomye. And that's where we paused from. Do we set our goals for the year? Bannange tuteekawo ebiruubirirwa byaffe eby'omwaka. Tuteekawo ebiruubirirwa ebya wiiki. Do we set goals on a weekly basis? tuleke genda nnyo ku mwaka naye tulina goal eza wiiki. Though we have yearly goals, but do we have weekly goals? then tulina goals ez'omwezi. Do we have monthly goals? then tulina goals ez'omwaka. And do we have yearly goals? tutandikire ku ekyo ekitono Let's start with the little. nga tetunnagenda kugamba nti ate tukole goal ez'emyaka 5 oba emyaka 10. Before we say that we are setting goals of 10 or 5 years. naye nze mbagambye nti manyi kiki kye nnaakola in the 10 years from now. But I told you that I know what I will do 10 years from now. era nga nkisitiikingako nti ekyo nja kikola mu myaka 10 okuva kati. And I make sure that I stick on it, that this one will be done in the 10 years to come. kati gwe simanyi goals zizo z'osettinga. So I don't know what goals you have set. kale at least tandikira ku lunaku. Okay, at least you can begin with your day. ogambe nti kati olunaku luno nteeka okwakompulishinga kino. And you say that this is what I'm going to do in this day and accomplish it. bw'olaba olunaku olutuukiriza. If you see that you have accomplished your day very well, oli wa mazima ku lunaku n'olutuukiriza by'osetinze era nga by'okola. and you are truthful on your day to set what you are supposed to do, and you do exactly what you've then said, upgrading ogambe week. then you can upgrade and say, now I'm setting goals on a weekly ogende nga basis. weeyongerayo period mpaka bw'enaggwayo mpaka bw'onaatuuka mu mwaka. And then you proceed like that gradually till you go to monthly, yearly, and then 10 years kikuyambako goals. obutakola unnecessary expenditures. That one will help you to avoid unnecessary ate era expenditures. kikuyambako n'okubeerako ne ky'otunuulidde ky'oluubirira. And at the same time, it will help you to focus on something. nze ntera nnyo okwogera nti obunene bw'ekyetaago kyange ge maanyi ge nzisaamu okubeera nga nkifuna. I usually tell you that my strength depends on what my need is. kati simanyi bunene bwa kyetaago kyo. So I don't know how big your need is. ebiseera ebisinga kyenkola nsetinga goal eri higher than what I expect to get. So in most cases, I set goals that are higher than what I expect. emabegako eyo nga ntera obigamba mukyala wange ne mugamba njagala kuzimba ekizimbe bwe kiti. Year back, I used to tell my wife that I want to build such a building. nagamba naye tubalemu tufuna sente meka. And then she said, let's first sit back and see how much is our ne income. mugamba bwe nadda okubala sente ze tufuna nga bwe tuzimanyi And I told her that if you are to still start considering our income, tujja kulemerera okukola ebintu ebinene. we shall fail to do and Leka accomplish nsetinge big kinene. things. Let me set something big nsobole okwenaanuulako okusingako kwawo. such that I may stretch myself more than my ability. kenyongezeeyo omukono gwange okusinga we nsobola okukwata. Let me stretch my hand further than I can reach. buli lwe tubeera mu comfort zone Whenever we are in our comfort zones, ebiseera ebisinga kitulemerera okuyiiya n'omuntu okuyiiya n'okukola. in most cases we fail to devise means and our minds lie idle. always make your mind very uncomfortable. Beera nga weebuzaako emirembe mu bwongo bwo. nga obwongo bwo obumaking okubeera omaking sure nti tibulina mirembe till when you have achieved what you want to achieve. It make your minds very uncomfortable. That is it. Ekyo bwe kiri. bw'oba nga osettinga goal setting empanvuko okusinziira ku kyofuna. When you are setting your goals, set higher than what you can kati achieve. buli lw'ogenda nga okutuukirira ogenda kutuuka maaso gy'ogenda ogisanga ekivaamu ogenda okulaba ng'olina kukola nnyo okulaba nti goal ogituukiriza. It will happen that you will see that you have to work so hard for you to achieve your goal. tulina okukola ennyo kubanga buli lwe tukola n'obunafu We have to work hard because whenever we work with laziness, weesanga nti waliwo ebintu ebimu ebituvaako. it happens that some things are lost from waliwo us. emikwano gyaffe nga gyagala nnyo okulaba omuntu ng'okola nnyo. They are our friends who usually want us to see when we are hardworking. ng'omuntu okwesembereza obwesembereza agamba lwaki nnyina omuntu ono kubanga akola nnyo. Because it will help you to be near those people because they want hardworking nina people. my childhood friend.
I have my childhood naye friend, n'okutuusa kati nkyali naye era ye mukwano gwange kubamu emikwano gyange gisingayo. and up to now, he's one of my best friends. Mwenna mumumanyi bamuyita mwami Mutaawe Richard. You all know him because he's called Viira ddala Mr. ndowooza nga Mutawe. tulina emyaka nga 7 nga tuli ba mukwano. Ever since we were 7 years old, we were friends. Famire ye abasinga bamanyi ono muganda w'ono n'ono muganda w'oli. All our families now know that we are Ku brothers. mbaga ye nali best man. I was the best man on his Ku wedding, mbaga yange ye yali chief organizer mu byonna. and on my wedding, he was the chairman. Naye n'okutuusa kati tulina ebintu bye tukolagana naye mu partnership. Up to now, there are things we co-work together in a partnership, Naye nga namulonda nga mukwano gwange olw'ebintu bye namulabamu. but I chose him to be my friend because of the characteristics Alina I saw ebintu in byakola him. nga sisobola bikola. There are things he can do that I cannot do, Ebiseera ebisinga nkyalenjinga. and in most cases, he challenges Ate nange me. nnyina byenkola nga tasobola bikola. At the same time, there are things that I can do but he cannot Era do, ebimu mukyalenjinga. and also I challenge him Era agenda nanga sometimes. nti Johnson bino nze sibisobola. And sometimes he also acknowledges and say, Johnson, I Era can't bino manage gwogenda this. okuntraininga mu kino. And they want to train me in such a Nange ne thing. mugamba nti kino sikisobola. And I also tell him, in this area, I Era can't gwogenda do it. okuntraininga mu kino. You will have to train me in Kati this ng'emu ku area. nnono baani be tulina abantu abatwetoolodde ne partnerships zikola. So on one of the principles are what people are surrounding you. Mikwano gyo ki egiri close era gikuyamba mu ky'okutuukiriza ebigendererwa byo. Who are your closest friends and how do they help you to achieve your goals? Sooka obatunuulire mutaawe era bw'aba alina ekyokukola nga nnyina ssente zenjagala ng'aziina mugamba mwami mutaawe nti nnyina ssente bwe ziti zenjagala nagaye bw'aba aziina n'azimpa ate naye bw'aba taziina ate era nenzimuwa. My friend Mutawe, when I have something to do and I don't have the money and he has it, he gives it to me. And Kati likewise, I give him the money if he doesn't want Kati it. gwe weebuuze mikwano ki gy'olina. So ask yourself, which friends do you have? Kati egyo emikwano giscrutinizing najyo ng'omanya muyina kye muyinza okukolera awamu. So sieve your friends and see, is there anything we can do in partnership? Kati bwe weesanganga amasomero ekitongole tuli mu partnership n'omwami ono. The way you see now, even us in our schools, we are in partnership with him. Naye ne bwe mba nga nnyina wendaze oba ŋŋenze wabweru wa ggwanga oba ŋŋenze ludda wa seeraliikirira waka. That I do not get worried when I leave, even if I am out of the nation. Ne bwe kiba kyetaagisa ssente zenkanawa mwami mutaawa ajja kugwe wabi ne walungi alabe nga akituukiriza. And even if it requires how much money, Mr. Mutawe will work so hard to see that he achieves Ne bwe it. mba nnyinayo program nga nnyina ekintu kye ntambuza And even if I have something that is running, naye nga ssente zikiweddeko mu but when kaseera ako I no longer have money to move it forward, weesanga nti annyambako. in most cases you find that he helps me. So nga tukola So when we are working, tumekinge sure nti emikwano gye tulina let's make sure that our friends, gituyamba ki. they help us. And how do they help us? Bw'omala okumanya kye gikuyamba Having known what your friends help you to do, then ekisigadde kijja kubeera kirungi. then the next one and what comes on will be good. Ennono endala eddako And another principle that comes kwe on kukola n'amaanyi go gonna. is to work with all your Nga bwe strength. bagambye nti bw'oli bw'oba ng'okola n'amaanyi ng'olina by'okola eby'enjawulo ebisukka ku bantu abalala. Just as I've told you that whenever you are hardworking and you surpass most people, Abantu abajja okudrawinga to you bajja kubeera bangi. many people will draw near to you. Ate era ojja kulondamu ogambe nti bano be bantu ab'omugaso. And there you will select and see which Naye ones buli are lw'obeera nga important. ye gwe omunafu And whenever you are the lazy one, n'abantu abaali agadde okukola naawe tebakola naawe. even the people who would love to partner with you will not do Sooka so. otusomere Proverb 19 Let's read Proverbs 19:4. 4. Proverbs chapter 19, verse 4. It says, wealth makes many friends, but the poor is separated from his friends. Weebale nnyo ey'oluzungu tekijjaayo bulungi njagala nnyo ey'oluganda. Ekinjigireyo bulungi. That the Luganda version will bring it out properly. Agenda kitusomera Proverb 19:4. 19 then osome ne 7. Engero 19:4 obugagga bwongera emikwano mingi naye omwavu akyawagana ne mukwano gwe. Obugagga buleeta emikwano mingi. That wealth, riches bring many friends, Naye omwavu but the poor akyawagana n'emikwano gye. is Enkya bwe separated from naakuwola his ssente friends. tojja zinziriza. Because tomorrow, if I lend you my money, you will not pay back. Naye weesanga nti buli lw'okola obugagga
But whenever you make your wealth, emikwano mingi gijja kujja, many friends will draw near naye you. buli lw'oweekuumira mu bwavu But the more you keep yourself in the poverty n'emikwano state, gyo gijja kuleka. even your friends will depart from Just you. know bw'oba waliko status emu gye waliko, Just know that if you have ever been in a certain status status eyo n'emala ekkiriramu, and that status drops down, ojja kwesanga nga n'eyali akubira akasimu takyakakubira. you will find that even someone who used to call you no longer calls Naye you. buli status bw'erinnyamu, But the more your status ate increases, obusimu bweyongerako, even you receive more phone calls emikwano gyeyongera. and you have many friends. Naye buli lw'obeera awo gwe nga oyagala kudda buzzi mabega, But the more you are there and you are always ojja backward, kwesanga batandika okwesala. you will even find that your friends Nsomera grow. 7. We can read also verse 7 of Proverbs 9. Kweyo yennyini 19:4 kati buukawo ogende ku lw'omusanvu. engero 19 olunyi lwa 7. Omwavu baganda be bonna bamukyawa, Wulira nti ne baganda bo bakukyawa. mikwano gye tebasinga ennyo okumwewala, abayigganya n'ebigambo naye nga bagenze. Olaba ne muganda wo yennyini akukyawa. Even your brothers separate from you. Ekivaawo ng'ogamba buli lwe mukubira essimu olw'entondo zitandika okujja, bwe mukubira essimu tagikwata Then nagikwata. you start saying that whenever I call them, they don't pick my calls. Akimanyi nti buli lw'omukubira essimu ogenda musaba. Because they know that whenever you call them, you have a problem. Either ogenda mugamba nyina ebizibu bino, nyina kino, nyina kiri, nyina kiri. Or you're going to tell them, I have some problems, I Kati need awo entondo someone. ne zijja. So there you start being Kati picky. bw'aba muganda wakukyaye, If your brother nze ate hates you, yakusanga obusanzi n'obeera mukwano gwange. now what of me just your friend who just Bayibuli followed etugambye you? nti n'okwewala bakwewala. The Bible says that even they go away from you. Tibaagala yadde kusemberera. They don't even want to be near you. Kakati bw'aba muganda wamaze okukukyawa, If your brother has abandoned mikwano gyo you, gikukyaye, your friends have hated you, naye n'abakuli okumpi bakukyaye, n'ab'ewaka nno bakukyawa. even the people around you have hated you, that means even Kubanga your buli family lw'otuuka akaana members, bwe kakolako akasobi katono ojjayo muggo. because even your family members will hate you, because even the children will start beating Naye nga them. tebamanyi nti stress evudde mu bwongo. But they will not know that you have your stress in your mind. Kwegamba ky'okwata ky'okuba. So whatever you get, you just strike. Ne weesanga nti olw'okubeera obadde munafu n'olemererwa okukola n'ewaka waliwo ennyombo. And now you will not realize that because of laziness and because you're not working, you even have quarrels at home. Ne weesanga nti buli kiseera Then you will find yourself that most times waliwo nnyombo waka. you are having quarrels at home. Tuyina okulwana okukola ennyo, We have to fight and work okulaba hard, nti tuyina ekintu kye tulina, ejjamba lye tulina mu nsawo. such that we have some money in our pockets. Nsomera Proverb 14:2. Let's read Ndowooza okomaawo Proverbs nga mu 24. 14:20. 14 2. 2. engero 14 olunyi lwa 2. Omwavu ne munne amukyawa, naye omugagga alina emikwano mingi. Genda maaso kyekyo. Anyooma munne ayonoona, naye asaasira abaavu alina omukisa. Abagunja obubi tebawaba, naye okusaasirwa n'amazima binaabanga byabwe. Ne bwe tukoma wali, baŋŋambye nti you are even disliked by your neighbor. N'emirirwana gyo N'emikwano gye gikukyawa. gikuli okumpi nagyo gikola ki? Kubanga mukaayana buli kaseera. Because you are over quarreling. Bw'otemayo enkumbi emu ey'ettaka, Whenever you are digging just one hole ng'agamba enkumbi watemyeyo emu, and they say you awo down olutalo we on lutandikira. and then you start quarreling. Baganda bange, Friends, twewale nnyo ekigambo bwavu. let's so much hate poverty. Tulwane, nze kye kisinga okunnwanya. And we fight, and that's why I Buli fight so lw'oba much. weebase, That because whenever you're sleeping, ekiba kiyita mu mayindi yo, what is going into your mind, manya nti bwavu. just know that it is poverty. Naye buli lw'okola ennyo, But the more you work hard n'otatuula butuuzi awo, and you're not just seated there, ojja kwesanga you will find yourself nti buli emikwano mingi egikwe. that you will have many Nabagambye friends near bwe you. twali tukyali bato, I told you that when we were still young, n'ab'eŋŋanda baatulekawo. even our relatives Siina deserted bwe us. nzijjukira muganda wange, I can't recall any single siina bwe moment. nzijjukira senga, I don't recall any single moment siina when bwe my nzijjukira aunt, taata, I don't even remember my father, kubeera nti yawuliza nako ki kye ndiko. that even have ever heard what I was trying to Naye do. kati sibula kanaku oli ankubirako n'ambuuzaako obadde oli bulungi mwanange. But now, every time they are calling me my uncles that, are you well, our son? Naye luli yali tasobola kukukubira, But then they would not call me kubanga luli embeera yali mbi. because the situation
instruction was bad. Ne ŋŋamba nti okuva taata lwaŋŋambye kola nnyo. And I said and I vowed that ever since my father has told me to work hard, Kino kye kigenda okubakomyawo. this is what will bring them back. Ekyo kyankwasa busungu. And I got hungry. Mbeere nga nkola nnyo. And I decided to work hard. Oba misana na kiro. Even though day and night. Oba buteebaka. Even though not having any sleep. Naye nga nsobodde okukola. But when I have decided to work. Nembeerako ne ssente mu nsawo. And I have some money in the pocket. That is the principle. No. Otulo tituli mu mugaso. There is no profit in sleeping. Just kuwumula mu buwumuzi. It is just resting. Kuwumula mu buwumuzi. You'll just take rest. Bayibuli ekyogerako mu ngero 2:13. The Bible talks about it in Proverbs 20:13. Simanyi ndowooza engero zino zaalwana nnyo okulaba nga erwanyisa obwavu. I think this proverb so much fought poverty. Gitusomereko awo. Let's read it. Engero 2:13. Toyagalanga kwebaka oleme okutuuka mu bwavu. Zibulanga amaaso go onokkutanga emmere. Zibulanga amaaso go. That open your eyes. Simanyi lwaki baayogera bwe batyo. I don't know why they wrote it naye like buli this. lw'oba ng'ozibudde amaaso. But whenever your eyes are open, obeera okola. that means you are working. Bangambye towoomerwanga tulo. They have said that do not love sleep, n'obwavu bunaabeera wala gy'oli. lest your poverty come. Leka obudde bwo obusinga obumalire mu kukola. Make sure that all your time is spent in n'obwova working. okukola era kola. Even though you're working, work. Nyumirwa nnyo mukyala wange ng'avudde ku dduuka akooye. I enjoy my wife after she's from the shop, she's naye tired. ogenda okulaba ng'atandikiddewo okukola kirala. But you find that at home she starts again to do something. ne ngamba awo kyekyo. And I say, yes, that is it. awo kyekyo. That is ate it. ne ndaba nga ne ku makya azuukuse nnyo. And I see that she wakes up even very era early, abeereko n'ekintu ekirala ky'akola. such that she does something else. tuleke kwebaka nga abalala basiga. Let's not just sleep when others are sewing. ate tulyoke tudde eri And tukomplaininge. then afterwards we go there and complain. ate nze munnange. You see me, ate munnange. me, nze sibisobola. I can't do them. bayibuli etuwooninze. The Bible has warned us, erifa abanafu. unto those who are lazy, mu proverb 6 in Proverbs 6, okuva ku lunnyo olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi agenda dutusomera. from 6 to 10, eno yeewooninga eri abanafu. this is the warning unto the lazy ones. kuwooninga gwe omunafu. Even if you are the lazy one, bayibuli etuwooninga. the Bible is warning us. proverb 6 okuva ku lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi. Engero 6 tuvudde ku lunnyi lwa 6. Genda eri enkolooto gw'omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeerenga n'amagezi. Eyo terina mwami newankubadde omulabirizi newankubadde afuga, naye yeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro eby'okukunguliramu, n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Olituusaawa okwebakanga ggwe omugayaavu? Oligolokoka ddi mu tulooto? Wakyaliwo okwebaka okutono, n'okubongoota okutono, n'okufunya emikono okutono okwebaka. luweddeyo otuuse ku lw'ekkumi. Yesebo. enkolooto The ants, buuka butono nnyo. they are very small naye insects. bagamba bweterekera. But the Bible bukuŋŋaanya ne says butereka. that they gather their food and ne store baga nti it. gw'onaakomyawa gwe omugayaavu. And they say that how long will you slumber, you onaakomyawo sluggard? okwebaka. How long will you bwe slumber? bubanga buno obuwuka obutono That if these small busobola insects okwenoonyeza ekyokulya mu budde bwabwo, can look for their food in ne their own busobola time, okukola, and they can work, ne bulwana ne butereka and they fight and mu store kiseera kiri eky'okukunguliramu, in the time of ne harvest, buba nga busobola such okwebeezaawo. that they can sustain kati themselves. gwate Now what of you eyeebase who is sleeping? tukole n'amaanyi gaffe gonna. Let's work with all our mu strength. tulo timuli ne bwe kubeera kusoma n'owobeera mwana ng'oli wano osoma. Even if you're here and you are studying, nze nga nkyali ekako njijukira. me when I was still studying in nali nyina Kako, mukwano gwange bamuyita Jude. I had a friend who was called Jude, ekinyambye nti naye ali bulungi. and I'm very glad that he's also well. Jude nga ŋŋamba Jude used to tell me nti olina okwebakira essaawa 3. that you have to sleep for only 3 mugamba hours. kisoboka kitya? And I asked him, how possible is it? naŋŋamba nti omanyi, And he told me, do you know what? by then nali mu 6 nali prefect. Because then I was in senior 6 and I was nga prefect. nzedde omu
captain and I was the dorm captain. naye nga bampa akasenge kange mwensula But I had my own cubicle. ne ŋŋamba ononna ebigambo byampa bya magezi And I considered how his words Judy were ne of njijayo wisdom. ekitanda kye ne nkiteeka mu cubiko yange And then I decided to get him to sleep ne with me in mugamba my gw'ogenda cubicle. okwebaka waggulu And I told him, you will be sleeping buli up, lw'onaabeera azuukuka nja kuba muwulira such that when you are getting up, I'll be hearing. Judy yeebakiranga kituufu essaawa 3 And it was true, he used to spend only 3 hours of y'oyo sleep. eyali ansinga nga nze mbeera wakubiri He was the first always and I was the second. kaakati Judy Now Jude, nga bwe tumala preps saawa 4 after our preps at 10 p.m., ye ng'asindika for him he would extend ng'abeerako ne waatuuka oba kumpi saawa nga 8 to around 2 a.m. ng'addayo yeebakayo kaseera katono Then he nnyo goes back and rests a little. then ate ku makya nga tuddayo naye And then in the morning we go together. Judy ne bwe baatuukanga okugoba abaana mu ddoomu To one extent that whenever they were chasing people from ne the bamusanga dormitory mu Judy nga yeebase and they find him sleeping, nga tikyagamba bugambi Judy yajjudde dda you tell them that now Jude is ye already back. yabadde asoma He has been charging and reading. Judy ne mugamba okikola otya And I asked Jude, how do you do it? naga kati omanyi kye tuba tukola And he told me that, you know what we are going to do? twegabanyeemu essaawa 3 Let's divide into 3 hours. nti nze bwe ntwala ne ntuuka we ntuusiza That when I go and reach somewhere, gw'ogende weebake you will go and sleep. essaawa 3 ezo bwe ziggwako ze mba mpushinze After the 3 hours that I've pushed, kati gwe nga njija nkugjayo I will come and wake you up. then oluvannyuma bwe tumaliriza nze bwe ziggwako ezo 3 bw'omalirako ezo essaawa 3 When you also read and I sleep for 3 ng'ojjo hours, njijayo nga tutwalira ddala mpaka ku makya you come and wake me up and we go until morning. nalaba bwe tutwala abantu mpaka kumalirizaako And then we are the leads and we are leading children until we finished. awe nakakasiza nti otulo tuno That is- osobola otuteeminga That is when I ascertain that I can tame the sleep. so tulo twatuuka ekiseera ne tututeeminga So we reach a time when we are taming the sleep. naye ate era nga obuteebaka bwaffe That yet our not sleeping ate era bulina kye bwatuzaalira also brought something forth for ekituufu nze us. saali mugezi nnyo And it is true, I naye wasn't so Judy yali much mugezi ekyo wise. kyenkakasa But Jude was wise. naye ate ng'ateekamu n'amaanyi mangi nnyo But though he was wise, naye he kati used to kino put- kye yanteekamu but what he put in me, ekyobuteebaka in that of not sleeping, kyannyamba nnyo it helped me so much nti nagenda okutuuka nga nange nkoze bulungi that the time reached that I was also performing Judy well. yakola 23 Jude got 23 nze points nenkola 21 and I made 21 ku sini points. ey'omukaaga And that was senior 6. ne tujja ffenna ku gavumenti And we are all sponsorship we all qualified for government sponsorship at the naye ate era ku university. yunivasite era n'agamba tukole nnyo But still at the university, he said that let's work hard. era nagenda okumalirizaako yunivasite And by the time I finished my university, actually nali mmala yunivasite omwaka ogusemba and it was like when I was in my last year of kubanga university, lipooti yange yali nnungi because my report was good, the progress gundi eya yunivasite my GDP was fine. nagenda okwesanga I found myself ng'abantu be nasharinga nabo that the people I used to share with, nagamba bannaye ng'okola bulungi and they were telling me, as you are ne performing well, mugamba nteekamu amaanyi mangi nnyo and I told them that I work so hard, nagamba nkuwadde sente bw'oba osobola okusoma masters osobola okuddayo and they sponsored me that if you can go back and study kati masters, singa I've nagamba sponsored nti you. wali kuva lwe ntuuse ku yunivasite biwedde But had I said that now that I've gotten government sponsorship, it's well with naye era me. yaŋŋamba okwebaka temuli kantu But then he told me that there is no profit in we sleeping. pushed hard And we pushed harder. ogenda okwesanga ng'era nkoze bulungi And by the time even I was there, I performed well. natandika masters nga mbulayo taamu emu ate ya undergraduate I started my master's when I was in my last semester of undergraduate. otulo ne ntuteeka wali And I made sleep to rest. kati gwe bayibuli etugambye mu Zabbuli 6 nti abafunye engalo ne twebaka ne twegolola noddawo n'olaba akazannyo mpaka saawa 6 awo simanyi I don't know for you who sleeps and you wake up and watch a soap and again you sleep and you wake up to sleep. I don't know what happens to you. simanyi I don't know. I really don't know Nange simanyi. tulina okukola n'amaanyi gaffe gonna We have to work with our ate strength. n'obwobeera ozifunye
And even if you get money, ati wesaamu nnyo nti kati nze ndi boosi mbeere mu ntebe ezeewuuba. don't start to boast and say now I want Kola a swivel n'abakozi chair. bo. Work with your Lw'ojja okubamanya. employees. That is when you will Lw'ojja understand okumanya them. omulimu gwo bwe gutambula. That is when you will know how Lw'ojja your okumanya work ssente bwe goes through. ziyingira. And that's how you will know your Lw'ojja income. okumanya ne ssente bwe zibulira. And that's when you know where you make losses from. Abanyumiziza nti ze bw'osanga nga nkola. I told you that when you find me working, wonna we mbeera ndi n'abakozi bannange, whenever I am with my employees, oyinza okulemererwa okwawula boosi n'atali boosi. you may fail to distinguish who is the employer and who is the Naye abamu bwe employee. tufunayo ba employee babiri. But for us, sometimes when we get two employees, gwe awo okola otandika kusonga busonzi. we start pointing fingers and remote Waliwo controlling olina them. okukola wano kino ky'olina okukola. Do this, do the other Get as I come. involved naawe wenyigiremu. No, also get involved Bwe in the kuba work. kwetika bokisi gyetike. If it is lifting a box, lift it Bwe kubeera also. kulaba nga bizinensi yo teteredde bulungi, tereeza amadaala ago. If it is to make your display very clean, also clean it. Please, Bambi. awo wokka. That is the only way. Tugendeko ku Proverb 24:34. Let's go to Proverbs 24 from 30 to 34. Engero 24 lunyiriri. Asatu. Okoma ku 34. Engero 24 okuva ku olunyiriri olwasatu. Nayita ku nnimiro y'omugayaavu n'olusuku lw'emizabbibu lw'oyo atalina kutegeera. Kale laba amaggwa nga galubunye lwonna, omwennyango nga gubusse ku lw'okungulu, n'olukomera lwalwo olw'amayinja nga lusuuliddwa. Mu Bayibuli baatugambye In the Bible, they told us nti ensi ey'omwoyo baagigeraageranya nga nnyo n'ensi ey'omubiri. that the spiritual world is always compared with the Kati physical wano world. baali bageraageranya ennimiro y'omugayaavu So here, when they were comparing the garden of the nti slothful, ekuze n'amaggwa, that it has overgrown with thorns, ennimiro ejjudde omuddo, that the garden is covered with weeds, yawesa engalo. for him is folding his hands. Bwe bagigeraageranya, That is how it is compared Bayibuli to. bwegigeraageranya. And that's how the comparison Naawe with the olina amaggwa Bible is. agakufumita, The same way you have thorns pitching ekyo you. ky'oyagala okutuukako That's what you want to reach nga on tonnakituukako, before you amount to it. eryo lyeriggwa erikulimu. That is your thorn that is Omwana on wo you. oba oyagala asomere mu ssomero eddungi, If you want your child to go to a good naye nga school, tosobola muweererayo, but when you cannot sustain them eryo there, liba liggwa. that means that it's your thorn. Bw'oba oyagala emmotoka ennungi, If you want a good car, naye nga tosobola givuga, but you cannot drive it, eryo lyeriggwa ly'olina. that is the thorn you have. Ennimiro yejjudde amaggwa. Your garden is filled with thorns. Sooka weekuuleyo amaggwa ago. First remove those thorns. Naye ng'amaggwa ago ekigaleese But when what has brought those bwe weeds bwe and obunafu thorns bw'olina, is the laziness you kubanga have, tosobola kukola, because you cannot work, buli maggwa ne gakufumita. and all thorns start pinching you. Tuggyemu amaggwa agatulimu Let's remove all the thorns that have nga pinched tusobola us okukola n'amaanyi, in a way that we can work nga hard, tusobola okukola n'omutima gwaffe in a gwonna. way that we can work with all our hearts. Wali owuliddeko omuntu ng'ayogera bannaaye, Have you ever heard someone say, "Oh, my friends, njagala akanyama oh, how I love to have naye some meat, nkayitako but I just pass by it. nkatunuulira." I look at it." Eryo liggwa. That is a thorn. Oddayo buzzi ne weddamu You just go back and n'ogamba answer nti liggwa yourself, lya bunafu. and you say, "This is a thorn of laziness." Eryo liba liggwa. That is a thorn. Lwana okulaba ng'eriggwa eryo livaamu. Fight to see that that thorn is Okwo gotten kwe out. kulwana kw'olina okulwanamu. That is your fight. That is Ennimiro your yo battle. kakasa nti ejjudde amaggwa. That such that you see that your thorn has no Naye thorns. amaggwa ago n'omuddo But when those thorns and those lubadde weeds, luweddeyo otuuse ku 34. Genda maaso. olunyiriri olwasatu mu ebbiri. Awo ne ntunula ne ndowooza nnyo, nalaba ne mpeebwa okuyigirizibwa. Wakyaliwo okwebaka kutono, okubongoota kutono, okufunya engalo, okwebaka okutono. Bwe kityo obwavu bwo bulituuka ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Buli lwe tufunye engalo ne twebaka otulo, obwetaavu bwaffe bungi
naye situsobola butuukiriza. Whenever we fold our hands in sleeping, our needs becomes more than we cannot fulfill nga it. tetusobola kubituukiriza. And we cannot amount to them. Tubeere n'ekigendererwa. Let's have a goal. Tubalansinga obulamu obw'emirundi ebiri. That we may balance the two kinds of lives. Tuleke kubeera just na faith. Let's not just have faith. Faith etalina action. The faith without actions, Nga omusumba mutunzi bw'atugambye. just as Pastor Mtunzi told us, Togenda kusaba busabi ogambe nti buli we nnaalinyanga nnaatwalawo. that you will not just go into prayer and say, whenever I step, that one is my possession. No. Si buli w'onaalinnya onaatwalawo. It is not that where you step, you possess. Buli w'olinnya Wherever you step, ng'otaddeko kikolerera. when you have added on working for Ojja it, kutwalawo. you will possess it. Otherwise bajja kukubira bwereere. Yeah, instead, they will just. Ojjagaanira ku ttaka beat you. ly'oli oba okwate ku mmotoka y'oli ogaye eno ngitutte. You will be claiming someone is car and say, I'm taking it. Agamba ono abadde ki? And they will say, this is a thief. Gikolerere. No, work for it. Tolinnya bulinnya. Don't just step on it. N'ogamba nti buli kye nnaakwatangako oba buli kye nnaalinyako. And you start claiming that whatever I touch and whatever Awo nga ntuttewo. I will take it. Buli ky'olina okufuna Whatever you want to get, kikolerere n'amaanyi. work for it hard. James 2:14. Yakobo 2:14. Yakobo 2:14 agambye bw'ati, kigasa kitya baganda bange omuntu bw'ayogera ng'alina okukkiriza naye n'ataba na bikolwa? Okukkiriza kwo kuyinza okukulokola. Bwe wabaawo owooluganda omusajja oba omukazi nga bali bwereere ng'emmere eya buli lunaku tebamala, era omu ku mmwe bw'abagamba nti mugende n'emirembe mu bugume mukkute, naye ne mutabawa omubiri bye gwetaaga, kigasa kitya? Era n'okukkiriza bwe kutyo bwe kutabaako bikolwa kwokka nga kufudde. Naye omuntu alyogera nti ggwe alina okukkiriza nange nina ebikolwa. Ndaga okukkiriza kwo awatali bikolwa byo, nange olw'ebikolwa byange ndikulaga okukkiriza kwange. Okukkiriza nga Katonda ali omu akola obulungi, era ne basitaani bakkiriza ne bakankana. Naye oyagala okutegeera ggwe omuntu ataliimu ng'okukkiriza awatali bikolwa tekuliiko kye kugasa. Ibulayimu jjajjaffe teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa? Kubanga yawaayo Isaaka omwana we ku kyoto. Olaba ng'okukkiriza kwakolera wamu n'ebikolwa bye, era okukkiriza kwe kwatuukirizibwa olw'ebikolwa bye. Ekyawandiikibwa ne kituukirira ekyogera nti Ibulayimu n'akkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu, n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Mulaba ng'omuntu aweebwa obutuukirivu lwa bikolwa so si lwa kukkiriza kwokka. Era ne Lakabu omwenzi bw'atyo teyaweebwa butuukirivu lwa bikolwa, kubanga yasembeza ababaka n'abayisa mu kkubo eddala. Kubanga ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufudde, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde. Amiina. Okukkiriza kwonna, All faith, bino byonna bye twogera, whatever we are speaking, osobola okuba ng'osobola okubikkiriza, you can have faith naye and believe in bw'otabiteeka mu them. nkola, But if you don't put them in ffenna action, tukkiriza nti tusobola okubeera we abagagga, all believe that we can be ffenna rich. tukkiriza nti tusobola okukwata ku We ssente, all believe that we can have money. naye bwe tutateekako bikolwa, But if we don't add on ebikolwa ebigenda actions, okuleeta ssente, the actions that will bring the okwo money, okukkiriza kugenda kubeera kufu, that faith will be dead. okwo kugenda kubeera kufu. It will be dead faith. Tubeere n'okukkiriza Let's have faith mu bulamu bwaffe obw'omwoyo, in our spiritual life, ate tukugatteko ebikolwa and we also add on mu our bulamu bwaffe actions obw'omubiri. in our spiritual Ebikolwa ebyo life, bituyambe such that these actions will help us, okutuukiriza ensi ebbiri. that we may fulfill and be fulfilled in the two worlds, Ensi ey'omwoyo ebe ng'etuukiridde, such that the spiritual world is naye ate n'ensi fulfilled ey'omubiri ebe at the ng'etuukiridde. same time when the physical world is perfect. Awo kijja tuyamba. There we shall be helped.
tukyali ku nnono. We are still on the principles. Tugambye abantu oba partnerships ze tulina abantu betusembeza. We have said that the people we draw near to and the partnerships that we have. Then ne tuteekako n'okukola ennyo. And we have also added on working hard. Ennono endala enkulu. Another big principle mu kino in this, eri mu kuwaayo. it is in giving. Eri mu kuwaayo. It is in giving. Tugirabidde naawo. We have also seen it. Nti Abraham That Abraham ye yawaayo omwana. Sacrificed his child. Naye ne Katonda yennyini. But also God himself Naye yawaayo Yesu Kristo yennyini. also gave us Jesus Christ. Tulabye abantu bangi. We have seen many people Nti mpaka ng'owaddeyo. that not until you give. Nze ebimu ku byenda byebikola. For me, one of the things that I've seen Kwe working kuwaayo. is giving. Kwe kuwaayo. It is giving. Simanyi gwe. I don't know to you, Naye nagambye mpaayo n'obwegendereza. but I told you that I give carefully. Ndi mukoda waayo. I am a stingy giver. Kati awo oba bikwatagana bitya. Now, they may not be so much in collaboration, Naye mbiwaayo. but I manage them. Mpaayo nga nnyina ekigendererwa. I give with a goal and a purpose. Ebigenda ewa Katonda mbiwaayo. What goes to God, I give. Ate era ne waŋŋambira nti mpe ku baavu. But also where I say that I should also give to the poor, Era mpaayo. I also give. Nabagambye natandika okuweerera omwana wange yasooka. I told you that the first So child wange I yennyini. sponsored, Nga nnyina emyaka 12. I was 12 years old. Kati gwe simanyi gy'olina. Now I don't know how many years Simanyi you na have. biki by'olina. And I don't know what you have. Simanyi na bannaku b'oyiseeko. I don't even know the poor people you Simanyi find kiruyi first. ki ky'olina. I don't know what guilt and wrath you have. Naye nze ekiruyi kye nali nina But for me, the wrath that I kyali had ku baana abo abali obubi. was upon the children who were badly off. Nange sirina neetaaga buyambi. I had never had, I needed help too, Naye ate nange ne mpaayo. but I also gave in. Ate ne mutwala ne musomero eddungi. And I also took him in a good school. Era kwali awuliriza. And now she's also listening. Yagiraba eyasooka nga mbuulira ku Sande. She saw my first preaching on Sunday N'ampeereza ka message. and she WhatsApped me N'aŋŋamba daddi and told me, Daddy, kyewuunyisa it is nti amazing nali simanyi nti bino by'oyitamu. that I didn't know your Nga nkola testimony eddalu lyonna. and I could do whatever Naye for era I could. n'oŋŋumiikiriza. But I was patient with her. N'oŋŋumiikiriza nga bwe ndi. And you were patient with me like I was. Nga bino by'oyitamu. And yet we are going through such Nga naawe weetaaga kuyambibwa. that you also needed help. Otunda vakedo. When you are selling vakedo Naawe nojja ate n'oweerera nze. and you also sponsoring me, Naye neewaayo but I gave in myself nti kino kye nnyo okutandikirako. that this is what I will begin Tulabye with. Katonda ng'azaala obuweereza. And we have seen God giving us ministry. Kye mmanyi nti buva mu ekyo. And I know and I'm a bit sure that it comes from that. Nnyinza okubeera nga siri muweereza wa ku kituuti. I may not be a minister on the pulpit Naye nga preaching, mpeereza mu ngeri yange. but I preach in my Nze own way. mpeereza Katonda mu ngeri yange. And I've served God in my Era own natandika way. n'emyaka gyange 12 nga And mpeereza. I started serving when I was 12 years Sirina lwe old. neegomba kujja ku kituuti. There is no time when I desire to come on the pulpit. Mbagambye emyaka 19 gye mmaze wano. I've told you that the 19 years I've spent on this Naakabuulira church, emirundi ebiri ku main service. I've only preached 2 times in the main Nzizeemu service. okubuulira wiiki ennamba. Endala mbadde mbuulira mbirala oba mu men's conference oba mu ki bwe bityo nga naye ku kituuti in the main service. On the main service on the pulpit, there were only 2 times. I've been Emirundi ministering egyo. in different groups, Ate si complaininga. and I'm not complaining Nange nnyina gye ministeringira. because I have also my pulpit somewhere. Nnyina ekituuti kyange. I have my pulpit somewhere. Kati ekituuti ekyo nkiweereza. So I serve on that pulpit. Ate nga bwe mpeereza Katonda. As at the same time I serve God. Katonda ayagala abamwagala. The Lord loves those who love Him. Abamwagala ate era abamunoonya. Those who love Him and also seek for Kubanga Him. obugagga buli wuwe. Because wealth and riches are in Him. Abamunoonya mu mazima. Those who seek Him diligently. Abamunoonya mu kumwagala. Those who seek Him in loving Him. Agambye nti obugagga n'ekitiibwa. He has said that riches and honor Ate obugagga obunywerera. and everlasting riches Buli wuwe. are with Him. Proverbs 8:17-19. Proverbs 8:17 up to 19. Eyo tuyinza obutagisoma. We may not read it, Naye tujja kusoma bwe tunaava eyo tujja kusoma ewaka. but we shall Tujja kusoma ne Judges 6. read Judges 6, 16:22. 16 to 22. Gideon bwe yawaayo. When Gideon gave in, Bwe yawaayo.
when he gave in, yasobola okukutula ebintu ebimu. he managed to Nange break nkakasa some nti yokes. nyina ebintu ebimu bye nkutudde. And I also ascertained that some yokes have broken. Abantu abamu beebuuza, Some people ask me, naye lwaki buli kyokwatako why is it that whatever you touch kigenda mu maaso? succeeds and moves on Naye bwe forward? wali ofunyeeko loosi mu bizinensi? But have you ever gotten a loss in business? Yes, njifuna. Yes, I get losses. Naye bwe njifuna waliwo ekirala ekijja okuseetinga. But when I get a loss, something covers Ate it ogenda up. okulaba nga sizoni endala ebadde And nnungi. then you see that another season has been so profitable. Gideon yeewaayo, Gideon gave in himself yawaayo. and also gave in. Nga bwe mbagambye mu Judges 6:16 okugendera ddala ku 22. Just as I've told you in Judges 6:16 to Lowooza mujja 22. kusoma n'25 n'23 awo. We shall also read 23 and Tuyina 25. ebigo ebimu bye tulina okumenya. There are some yokes that we have to Ffe break. waffe waali tiwali baasoma. And to our and in Naye my ne neegomba family, okuweerera omwana ku ssomero. we had no one who has ever studied, Nze but I desired. nasooka okuvaako mu siniya wanu mu kika kyonna oba ŋŋambe mu luggya lwaffe lwonna okuva mwesi wanu ne ntuuka mwesi 4. In my family, I'm the one who's first went Ekyo from kyali senior 1 to kikoligo nga senior n'ewaka 4. bakimanyi. And that was the yoke, and they knew it at our home. Okukikutula ekisumuluzo kyakyo kyali kyakuyamba mwana agenda ku ssomero. And the only way I had to break it was to sponsor a Nagenda child. okulaba nga buli eby'essomero bigenda And bulungi. then I started to see that all my school things were Eyo going yali on well. bayaali mu nnyumba yaffe. That was my ball in my Yali house. bayaali mu kika kyaffe. That was our ball in our Naye clan. nga nnina okugikutula. But I had to break that ball. Kumpi ate nasoma ekisemberayo ddala. And then I went Nkakasa up nga to the sinava ku nsi farthest. kuno kye kirooto kyange. Nkakasa nga sinava ku nsi kuno kye kirooto kyange. And I know that this is my dream before I leave this Ne earth. bwe mba sizeeyo kusoma. Even if I don't go back, Nange bajja kumpitako dokita. they will call me a doctor. Oba nagifuna ngeri honorary. In whichever way I will get Naye nja it. kufunako doctorate. Even if they just honor me, but I'll be called Nteeka a okufuna doctor. PhD. I have to get a PhD. Ekitiibwa ekisemberayo ddala mu That's kusoma. the last honor in Oba academics. nakifuna ntya. However, I don't know how I will get Naye it, nga nja kukifuna. but I will get it. Okukutulira ddala ekikoligo mu nnyumba Such eyaffe. that I break the yoke completely. Naye nga namanya nti nja kikutula mu kuwaayo nga mpitira mu kusoma. But I knew that I had to break it through Nja giving kuweerera and omwana sponsoring. asoma. I had to sponsor someone. Nategeera ekikoligo ewaka kye baayogerangako buli kaseera. I knew that yoke was in my Nti family because ekikoligo they used to talk ewammwe about it. timusoma. That our yoke you don't study. Naye ekikoligo kiriwa. But where is it the yoke now? Kineewuunyisa nti okuva ku nze Now it's amazing that from okuddako me n'abaddako and to the next people, tewali atasomye. no one has not gone to Uh-uh. school. Tewali oba baabaganda bange oba baabasenga oba baabaki. All Era my relatives, bamanyi okuŋŋamba mu kika watukutulira they ekikoligo. usually tell me in my clan that you Kubanga broke kino the kyali yoke. kikoligo. Because it was a yoke. Baabeeranga badriva ba mmotoka. They were always drivers of Baabeeranga cars. bamakanika bataata They baffe were abato. just mechanics. Naye kati baagala kusoma. Now they want to study Kubanga balina gwe balabirako. because they have someone they see. Bw'omanye ekikoligo kyewammwe. But you also know the yoke in Naye your togenda family. kikutula na kusaba busabi. But you're not going to break it with only Ojja praying. kikutula n'okuwaayo. But you will have to add on giving. Olina okuwaayo. You have to give in. Nabagamba abaaliwo ku Sande. I told you the people who are here on Nti lwana Sunday nnyo. that I usually fight so Okulaba nti bwe hard. tuba wano ku kyaki waliwo ekikolebwa. That whenever there is something that is going on here on Nze church, mpa ekisinga obunene. I give in the biggest amount of Ekyo money. nkirwanako nga nze. I contribute the biggest. I Simanyi fight gwe on it. kyolwana nga ggwe. I don't know what you are also Naye nze ekyo kye pursuing, nnwana. but that is my goal. Mukama nnyambe. That God will help me. Mbe nga nkyakisobola. That I will carry it on. Ekyo mbe nga nkyakisobola. That I carry on that. Twali kakiiko akasonda ttaka lyaffe. I was on a committee that was seeing that Ne batugamba nti Takalafe's akakiiko boat, kano kaali kalina okutwala emyaka 5 nga tusasula ettaka. and we were told that our loan was supposed to run for 5 years Okusasula looni. to pay the loan to buy off the Inaman Naye village. mwenna mwaliwo looni twagisasulira bbanga ki? But we were all here. Which period? Emyaka 2 n'emyezi 8. Only 2 months and 2 years and 8 months. That's And the the loan loan was period. almost 800 plus. And yet the loan was around 800 million plus. Olina by'olina okukutula. There are some things that you have to break. Nze buli kakiiko ke nkulembera kavaamu bulungi. Me, whatever committee I lead, by the time we finish our work, we are well off. At least oba nkawaayo amagezi. At least I can advise them. Oba mpaayo ebyange byonna. Or even physically also contribute. Gwe kikyowaayo. For you, what is your Katonda kiki contribution? ky'omuteekamu. And what do you invest in God? Kiki ky'omuteekamu. What do you invest in God?
tusomereko ku Hagayi ndowooza ba 2:9. Let's read Haggai 2. Hagayi 2. Olunyiriri Olunyiriri 4:9. No. Hagayi genda ku Hagayi emu. Hagayi emu 2. Ndowooza naluwandiise bubi. Njaddujjukira. Hagayi ye Hagayi. Kitabo kya Hagayi 2 olunyiriri olusooka. Mu mwezi ogw'omusanvu ku lunaku olw'omwezi olw'21 ekigambo kya Mukama ne kijjira mu Hagayi nnabbi nga kyogera nti gamba nno Zerubbaberi mutabani wa Seruyateri ow'essaza lya Yuda ne Yosuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu n'abantu abafisseewo ng'oyogera nti ani asigadde mu mmwe eyalaba ennyumba eno mu kitiibwa kyayo ekyasooka era mugiraba mutya kaakano temugiraba nga teriimu nakabuntu mu maaso gammwe era naye kaakano beera n'amaanyi ayi Zerubbaberi bw'ayogera Mukama era beera n'amaanyi ayi Yesuwa mutabani wa Yekozadaaki kabona asinga obukulu era mubeere n'amaanyi mmwe mwenna abantu ab'omu nsi bw'ayogera Mukama mukole omulimu kubanga nze ndi wamu nammwe bw'ayogera Mukama ow'eggye ng'ekigambo bwe kiri kye nalagaana nammwe bwe mwava mu Misiri omwoyo gwange ne gubeera mu mmwe temutya kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye nti ekyasigaddeyo omulundi gumu ekiseera kitono nkankanye eggulu n'ensi n'ennyanja n'olukalu ndikankanya amawanga gonna n'ebyo ebyegombebwa amawanga gonna birijja era ndijjuza ennyumba eno ekitiibwa bw'ayogera Mukama ow'eggye effeeza yange ne zaabu yange bw'ayogera Mukama ow'eggye ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka bw'ayogera Mukama ow'eggye era mu kifo kino mwendiwa emirembe bw'ayogera Mukama ow'eggye ku lunaku olw'24 olw'omwezi olw'omwenda mu mwaka ogwokubiri badde njagalawo nnyo ekitiibwa ekyedda kirisinga ekitiibwa eky'oluvannyuma kirisinga ekitiibwa olunyiriri olw'omwenda ekitiibwa eky'ennyumba eno eky'oluvannyuma kirisinga kiri ekyasooka ekitiibwa eky'ennyumba yo The glory of your house kirisinga ekitiibwa ekyasooka in the latter days will be abantu greater ebiseera than in the ebisinga former days. webale nnyo emeeyo ekitiibwa eky'ennyumba yo The glory of your Ekyakakati. house of the present time kirisinga ekitiibwa ekyedda will be Amina. greater than the former. ekyo nkikakasa I ascertain this. abasinga obungi Many people our past ebyafaayo byaffe biyinfluensinga nnyo always influence ebyo bye tuyitamu what we are going through. abasinga tutunuulira nnyo our past Most cases we look at our ne past tutunuulira ebyo bye twayitamu and we look at what we went through to influence our future and we use them to influence the future. n'obeera awo nga buli kiseera weekubagiza And you are always there in sorrow. anti nze waka baaleeranga banaku We were poor at our home. gwe si gwe ewammwe You're not you at you were your different home. person Now oli wanjawulo. olina okuyitibwa kwa You njawulo have a different calling. kati tulekenga okulowooza nti ebyedda bye twayitamu Let's now stop to think that what we went through bigenda okuyinfluensinga obulamu will bwaffe influence our future. ebimu bituleetera n'okutya Yet some of them even bring fear abamu ne in our tujjukira lives. n'ebigambo basenga baffe bye And baatugamba some of us even remember the words our aunties used to tell us. n'agamba musenga nze yankolimira That my aunt cursed me. n'aŋŋamba siribeera bulungi And they told me that I'll never be well. ne tutandika okujjaga boziboozi ago gasenga baffe ge And we baatugambanga pick on those conversations that were ne long ne ago. tugasimba mu bulamu bwaffe And we bring them in our present ne life. tulabira ddala nga naawe tolibeerako bulungi And we also start to perceive that we shall never be n'olabira well. ddala nga naawe tolibeerako mu nnyumba yo temulibeera yadde And kitiibwa even you are like sure that you will never have a good obulamu house. busobola okukyuka But yet life can change. ebiseera ebisinga ebyo bituleetedde fiya In most cases, those words, those past ne bring us bituleetera fear. okutya And we start to fear. olw'okuba omanyi nti eri mulamu bwe wavaamu Because you think that the life you came from
bwali buzibu nnyo was so difficult. era n'olowooza nti ne buno obulamu bw'ogendamu And now you think that even the life you are nze going sirowooza into, nti nyinza n'okuprogressinga and you think that, I cannot even progress. singa nange naddaawo ne nekubagiza Now, what if I also was in munange that bataata state? bafudde And I say that, my anti father nze ndi has munaku died, nnyo and I'm very poor. tewali anjagala No one loves me. tewali anjagala nze kenneeyagale If no one loves me, let me love myself. ira abantu nga bakola statement tewali ani anjagala ani agenda okwagala Who will love you now if sooka you weeyagale gwe wekka start loving yourself? sooka weekolerere gwe wekka Start working for yourself then first. olyoka oyagala abalala balyoke bajje Then bakwagale also other people will come and love you. nze olowooza lwaki baakomawo abaali Now, batanjagala why do you think the people who didn't love you started nasooka coming back? neneeyagala nenjagala n'abantu bange bendi nabo mu bunaku bwaffe I first loved myself and the people I was nensooka with. nendabirira abo And I first looked after my own people. ne oluvannyuma lw'okubalabirira And after looking after the people that I was with, obulamu bwalongooka life became better. gwe lwaki tosooka ne weeyagala gwe wennyini Why don't you start by loving yourself gwe lwaki also? wennyini tiweesooka ne For weeyagala you, why don't you start by loving your ng'okolerera own self? obulamu bwo When you are working for your life, gwe lwaki tosooka n'obukolerera why gwe don't you wennyini start by working for your own life? then n'olyoka oyagala abalala bakwagale And then you will now desire others to love kiri you. kiri automatic That it is automatic. baba bajja kujja They will come. baba bateekwa They okujja will have to come. ekimu ekyekumi kiweeyo Give in the tithe. tugende mu malaki ne bwe tutasomaayo malaki 3:10 In Malachi 3:10, katonda agamba nti tumukeme the Bible says that the Lord tells us to test him. nkema Test me. obugagga Riches, ne golodi feeza ne zaabu silver and ate gold, obugagga obubeerera and everlasting wealth buli wange is with me. mukeme Test him. katonda The Lord nga yagamba nze is the bwe one telling yafuwamu me, omukka the one mukeme he created, that I test him n'ekimu ekyekumi with my tithe. obugagga obunywerera Everlasting wealth buli wuwe is with God. nze mbedde ne musumba wange ebbanga erisinga Me, in most cases, I've been with my pastor. taŋŋambangako He has never told me, buno bwe bujulizi bwe nkuwa this is the testimony I'm giving you. akimanyi amanyi ne bye nnina He knows my wealth, naye naŋŋamba nti mpa kino but he has never told me that give me nkiwulira nze this. mu nze It is me who feels it, ne nkiwulira and I feel it within my neŋŋamba heart. nti kino nkitwala wa musumba wange And I said, this one I'm taking it to my kibeereko ne pastor, kye kikola that it may do something. ate seetaaga na kumanya biki bye kikoze And I may not have to ask for accountability. No, seetaaga kumanya biki bye kikoze I will not have to ask for what it nze has ogwange done. ngukoze Me, I have done my part. ogwange baŋŋambye kuwaayo My part I've been convicted tebaŋŋambye to give kunoonya it, accountability not to ask for oba accountability. akikozesezaamu ki However way he has nze spent omukisa it, gwange ngufunye me, I've already got kati my ye bw'aba blessing. takozesezaamu mulimo gwa katonda For him, if he has not done the work ekikolimo of kidda God, wuwe the curse will be his side. nze ogwange ngukoze Me, I have done my part. gwe gwange That is my part. tibandagiranga kunoonya accountability yaakyo I have never been told to ask for empulira accountability of omutima my gwange nga offering. guŋŋambye waayo But whenever I hear my heart telling me to give, nga mpaayo I give. kempulira omutima gwange nga guŋŋambye nti waayo wonna w'owadde When I feel my heart telling me to give wherever nze eno I ye give, kanisa yange wempa this is my church where I offer naye ate from. waliwo n'amakanisa mangi But there are other churches, ne ŋŋamba nti eno ngizimba nzekka and I tell them I pledge and I build it alone. ne ngizimba netuuka neggwa And I build it to completion. nyina ne gye ngenda okutandika ku lw'emityana And even in si Michiniana yange Road, sigenda kutandika kyaki there is a church I'm going to build, Naye not to ngenda start, gizimba. I'm going to build it. that is it Bwekyo bwe kiri. mpaddeyo I have given in, I've ewa offered katonda unto God. ne mpaayo ne mu banaku And even in the poor people, olulala abakebera ku facebook account yange the people who usually check my Facebook twava ewaka account, mu comfort zone we left our comfort zone at home. mu byonna byonna by then twali tugenda bweru By then we were going outside ne of the famire yange country okulya christmas with my family to go to have akaana Christmas kange by holiday. then kali kalina emyaka ndowooza nga 9 By then my child was 9 years old. ne tugendako bwe tuba tugenda eyo mbaana abanaku tugenda nabo When we are going there outside the country, we take with us some poor nabo ne children. balaba abaana kye bayitamu And they also see obutatwala bintu for granted such that they don't take things for granted. nti bw'alaba ebiri ewaka
that when they see things at era home, tutera okugamba ekisinga okutiisa mutabani wange and what usually frightens singa aba my, alya emmere whenever they are eating n'agirekawo and they leave ne mugaa nti leftovers, waliyo abaana batalya and we tell them there are some Awulira children who are ng'afa. not eating, they feel bad. agirya n'awulira nga n'olubuto olujula okumwabaluka They eat it until they ne eat mugaa it. waliyo abatasobola girya And I tell them that there are people who can't ojjukira luli eat gye it. twalaga Do you remember where we bwe went? ndi mu kwegayirira olye Now emmere I am beseeching you to eat. naye walaba emmere gye twabawa kye baagikola But do you remember how they ate the food we gave kati can you them? imagine gwe ogifunye ogyonoonye Now bwonoonye imagine for you are spoiling the food as olowooza katonda leftovers. musanyufu Do you think God is happy nga waliyo abataagala abaginoonya obunoonyi ey'okulya when there are people who are just looking for it? ekyo kimuyisa bubi nnyo They feel bad when they leave food tuba on the desk. tugenzeeko ku kyalo eyo So when we had gone to visit somewhere, n'akitegeera nti tugenda when they understood that we are going, it was towards Christmas nga tugenda bweru it was Christmas outside the country. Yes. We were going outside the country. n'ambuuza And nga tumaze okuva mu famire eyo they asked me, n'ambuuza ddadi that, Daddy, kyetaagisa ki okuzimbira abantu bano ennyumba what does it require for us to build a house for these children? saakimanya wa gyanvuga I didn't know where he was taking ne me. mubuulira lwafule And I roughly estimated. naga kyetaagisa sente bwe ziti And I told him it needs like this amount of money. naŋŋamba kati ate ddadi And then he told me, Daddy, kyetaagisa ki okuva wano nga ffenna tugenda kulinnya nnyonyi how does it profit us for us to all board a plane okugenda gye twali tulaga to go where we are going? nazo ne nzimubuulira And he told me that it also costs this amount nga of money zaali for 4 us. times ezaali zizimba ennyumba And that amount for us to go outside to have Christmas holidays was 4 Nangamba- times to build a house for naŋŋamba this. ddadi And he told me, Daddy, watya nga tugenze Christmas ne tugiriira eyo that what if we go and spend Christmas with these sente poor ezo ze twali children? tugenda okugendamu That this money we are supposed to use to go abroad and have Christmas ne holidays, zizimbira abantu bano ennyumba and we use it to build a house for these children. yalinga akubye effumu mu mutima gwange This child of mine, as if he's put a spear ne in my mugamba heart. ekyo kirowoozo kiri ku ggwe And I told him, that is your thought. naye bano abalala si kye kirowoozo kyabwe This is not the thought of these Tujja others we kwogera are going nabo. with. We shall discuss. bwe bakkiriza If they accept, nga tugenda then we go and have it. bwe nayogera nabo When we spoke to ne them, bakkiriza they all agreed. ne tufumba emmere yaffe tulinayo we tusula nga tuli mu kyalo When we are in the village, we have our ne residence, so we tufumba had our bulungi nnyo food. emmere sitwababuulira nti tujja We never told them that we are coming. ne tufumba emmere nga gye twalifumbye waka ku Christmas So we prepared food like we prepare for Christmas. bwe zaawera ssaawa 7 When it was 1 p.m., ne tugenda we went and surprised them. ne tugenda ne tuteekawo emikeeka gyaffe And we put our mats there. njijukira ebifaananyi ebyo nabiteeka ne ku Facebook yange And I remember that those photos are on my Facebook. naye abantu abaabiraba ku Facebook page By the people who saw on the Facebook page, ennyumba sinze nagizimba it is not me who built the naye house. abaagiraba be But bagizimba the people who saw that gesture are the it ones who took just a contributed. week And just in 1 week, the house was ng'ennyumba eno complete. erina sente zigimala Amen. naye nga kyava ku mwana wange okuwulira ng'awulira pain But it came from a conviction of okuba my nti sente son zino tugenda zikozesa ekintu bwe kiti that we are going to spend that money to travel just. naye nga bano basula bweru Yet these people are sleeping outside. musumba kyabadde ayogerako What the pastor was speaking. kiki gwe ky'okuliyetinze mwana wo What have you created in the minds of your children? bw'oba olina gy'olaga oba olina by'okola biki by'olaga omwana wo When you are going to your work, what you're doing, do you show it to your children? biki by'oba olaga What are you showing? nawulira omwana ono I felt that ng'abadde this child malayika yennyini was an angel abadde ayogera nange who was speaking to me. nti olwedde mmaze okulaba ekyokukola That I've already seen what to do, naye sikikoze but I've not seen it. I've Bwe not biki- done bwe it. biki ebikuyiseeko mikisa gye gikuyiseeko For you, how many opportunities have you lost ng'oyagala ogikola when you have wanted to do them n'otagikola and you have not done them? kubanga omutima gwo gugaanye Because your heart has refused. omutima gwo gukalubye Because your heart is ne hardened. guguguba bagambye waayo And it is hardened. They say give in. n'ogamba naye lwaki mpaayo And you ask yourself, why do I n'otandika give in? okwebuuza ebibuuzo gwe wennyini And you start asking yourself questions. kiki ky'owaayo What do you give in? kiki ky'owaayo What do you give in? wa woowa And where do you give? nabagambye ndi mukodo nnyo naye ate ndi mugabi I told you I'm a stingy giver. bwe kiba kinkutteko
And if I'm touched, bwe I kiba give. kikutte ku ebyo byempiseemu, If it has touched on what I've gone through, bwe kiba kiyise ku struggles empiseemu, if it has gone through the struggles I've had, ebintu byonna bye tulina okukola all the things that we have to bwebiri do ku mitima gyaffe are written upon naye our tugugubye hearts. okubijjayo ku mutima gwaffe But we have refused to ne bring them tubiteeka from mu our hearts practice. and to put them in practice. Mukama naawe emirimu gyaffe omukisa. For God to give our works our blessing. Mukama abampeera omukisa, tunaatandikira awo enkya. May the Lord bless you. Bannange mbadde nsaba twongere tukubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Simanyi oba oyiga, simanyi, naye nze nganze njiga. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege mukulu Lwondo. Engeri gye wakwasa otulo kyekisinze nze okunnyumiramu nti yakwata otulo n'atwebasa ye n'akola ebibye. Ye atugjayo essaawa 3 zokka n'atwebakamu olumala n'akwata otulo tuno n'atwebasa wali n'agenda n'akola ebirala. Ekyo lwe lutalo kati lwe nina okukola okufuula otulo twange natwo twebakemukko. Tuli active nnyo ku nze, nange nina okugamba tulo wummulamuko. Mukama yeebazibwe. Abali ku YouTube tuzze gye muli ne wano weetegeke oba olina ekibuuzo, naye nga mbajjukiza nti enkya ate tulina ask your pastor, ate era n'enkya omukulu Lwondo naye waali. Kyemanyi simanyi, naye enkya lwe lunaku lwalina okumaliriza, lwe lunaku olwokutaano ng'ali naffe. Abafa tweyungako atusomesezza okuva Mande paka ku lwokutaano. Kati nzija gye muli aba YouTube muteekeko ebibuuzo byammwe, era tutandise n'ono Tabitha and Abby Chaika bano bali babiri. I remember one of the questions Pastor answered saying, money could help strengthen your spiritual life, but didn't understand how. Ono ozeemu ekibuuzo. Musumba kye yali wano ng'agamba nti bannange ssente zisobola okuyambako okubuzaamu obulamu bwo obw'omwoyo amaanyi, naye teyakitegeera bulungi nti nabuuza ssente ozikozesa otya ate okuyimusa obulamu bwo obw'omwoyo. Kati yakakitegeera. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nakato Beatrice agamba, I wish Pastor one day you can organize a conference about business or how to start a business. Many people miss this message. Agamba banemu singa otegeka conference abantu nga tebasubwa message zino, engeri y'okutandikamu bizinensi. Kyemmanyiiko kiri kimu, omwaka covid nga tannajja naliko mu kiraasi ye, waliwo kiraasi gy'alina eya mentorship, nga traininga abantu okukola nga mwebubuuza ebibuuzo. Nange kennyini kubanga nange by then nali mukozi ne mweyungako, era nina wenvudde neneeyongerayo. So kiraasi eyo oba conference eyo gyeri kuba yagikola atya, akusomesa n'akulambula w'okolera n'akuwa amagezi, kwegamba byonna ebyo abikola. Kiraasi eyo nze nganze njirimu, era twagituuma big dreamers we are big dreamers. Nganze njirimu, era tulimu n'abantu abalala bangi abali wano mu church, era kyava mu kusomesa okumu kwe yasomesa wano ne tuforminga group eyo. Naye yagamba buli mwaka ajja kubanga akola kiraasi empya. Covid bwe yayingirirawo, tukyalina covid, naye kyemmanyi nga bw'agambye nti akiwulira era nakyo ajja kikola ki, Mukama ajja tuyamba ate kikyongereyo. Abali ku YouTube nkyalina mmwe, naye wano baawo omuntu ali wano nga naawe olina ekibuuzo. Mukulu Mugisha munnange ojja kujja wano obuuze ekibuuzo kyo, ate tweyongereyo. Ojja kukolesaako ku bwangu awo wennyini. Yeebazibwe Yesu. Amiina. Tunula eri bwoti. Bakulabe bulungi. Neebaza Katonda olw'obubaka obubuulirwa wano. Ekitiibwa kya Mukama. Atukubireko engalo omusomesa waffe bannange. Nze Mugisha Godfrey, ngera ekibuuzo kyange kirina kale kigazi naye kankifunzeeko. Tumbadde campus 2018 n'akava 2019.
naye twali ne mukwano gwange myaka 21 omwoyo omutukuvu yamuwa idea ey'okutandika online business n'agitandika mu 2018 naye weyagitandika 2019 awo yagenda otuuka ekiseera ng'olunaku akola miliyoni 2 amagoba olunaku sigambye capital ngamba magoba 2M olunaku ng'akola miliyoni 2 oba emu oba 3 muvubuka muto asabira wano kati bwe twagenda nagulawo ofiisi nakola naye mbandi naye Katonda naŋŋamba mugambe gyali nti bw'abanga tataddewo kyoto kya bizinensi eyo tegenda kutambula era si tegenda kutambula ejja kutambula naye sente zijja kufuuka mukama we kati kyembadde njagala kubuuza ku Mr. Lwondo nti ye bizinensi zempulira ayina bizinensi nyingi buli bizinensi ekyoto kya bizinensi zirina ekyoto nga bizinensi sigamba kusabira wano ŋŋamba ku kyoto kya bizinensi akikola atya tayimu agikwata atya olinga abuuza nti akoze atya ssente obutamufuga yes kyekintu kuba kiva mu kyoto ekyo kubanga nange nina idea njitandika naye olumu tulaba obunafu bw'abantu wano okusaba kati jjukira yalina okukola alina budgeting naye ate waliwo n'obudde obw'okusaba kati mbuuza yakikola atya ekyesinza okunnyumira ekibuuzo kiri nti ssente okoze otya okuba nti tezikufuga ekyoto ekyange ng'ogyeko ekyoto ekye ng'ogyeko okuwaayo nga bayibuli bwegambye ntyo katono nnyo kansooke mbuuze kino ekibuuzo oli mulokole ndi mulokole sebo oli mulokole ebyaddala ndi mulokole ebyaddala ati tubuulire ssente ozikoze otya obutakufuga ndi mulokole ekisooka naye nnyina ekyoto ekyawaka ekiri involved ababadde bagoberera abaana bange abamu babeerako ne wano ku children's gund naye mutabani wange yakuba n'ennanga nze n'ennanga n'ebyuma we biri ewaka ku kyoto mutabani wange yakuba ennanga mu children's choir mu children's church ne wano era agikuba byonna ebyetaagisa nateekamu ssente nenjija wano abakuba ebyuma ne bamutraininga ne bakola ki nga strengtheninga kyoto ekyewaka tuyina obudde obw'ekyoto ekyewaka naye bw'ogenda ku ssomero lyange kuliko kyaki esinga ne wano obunene esobola okutuuza abantu 1500 eki ku ssomero lyaffe ku ssomero ku secondary nako kweri wazimba chapo eyali badde nga chapo main hall chapo esinga neeno obunene katonda bw'ogendayo baali bagenzeyo abasinga bagimanyi gye tukozesanga main hall gye tukozesanga church gye tukozesa bwona agenda ku Facebook yange you'll be able to see wanga nalingi postinzeeko bannange ne ku secondary gye tuzimba era church yeekulembedde so katonda tumutadde ku esobola okutuuza abantu abagenda mu emirundi 3 times kakati za kuyita bwe nkuyita omusumba asiri musumba ndi muweereza kati ekyoto olwedde weekiri nkugambye nyina ne gyendaga nenzimba n'amakanisa ate negenda okutandika n'abasabira mu kanisa tebasobola kwerabira kusabira bannange tugabe kuba gw'ogabidde tasobola kwerabira kusabira nga naawe bw'okola nnyo ate n'ekyoto kyawaka kyaki gye tukulembeza ekyoto ky'owaka weekiri naye ate ne wano weekiri agamba ono jejje family agamba the biggest problem pastor is we face fe abali e diaspora bano bali eri kuba batulabira ku YouTube bali eri bakola nti we don't have trustworthy friends or relatives but naye sente za capital tuzirina and what should we do to prosper when we are still abroad balina sente zaabwe naye baagala oziweereza e Uganda okukola naye bakoze batya kuba tebalina mikwano gyesigika kino eno ye advice gyempa abantu abali ebweru bw'osoma mu Deuteronomy
ndowooza 28 oba mu maaso awo balwa mukaaga obalwa kumeka balinawo bagamba nti batu omukisa atuwadde omukisa mu nsi y'abajjajjaffe nkakasa kirungi nnyo okugenda ebweru n'okola kirungi nnyo oba kirungi nnyo okugenda ebweru naye bw'okola kola ng'olina target ndigenda kukolerayo emyaka bwe giti oba njagala ssente bwe ziti nveeyo ssente ezo bw'obeera ebweru osobola okugulawo wana akawunti ng'okyaziteeka ku akawunti yes beera ng'oziteeka buteesi ku akawunti ate era beera mwesiga oziteekeyo zeweetemye nti oba nja kuteekayo miliyoni emu ku akawunti then bw'ojja wano ebiseera ebisinga ekisinza okusuula abantu abali ebweru bw'ajja wano bantu bangi ababeera bamulinze okumuwa amagezi n'okumusomeramu nakirabako wagenda n'ekigendererwa kirala naye olutuuka wali olinga akusomera nti obusuubuzi bw'emmotoka bukola nakirabako nti okugira ati kikola kati olutuuka wano gwe wagenda n'amagezi go malala naye olutuuka wano nga bakutandika ate okukutegeerera okuwa amagezi ate ng'abakuwa amagezi ako tebabikola naye yennyini abedde mu ggwanga tabikola kati ate n'otajjukiramu gwe nampewo gy'obaddeko n'okukola kw'obaddeko ng'okola kyemba advisinga sooka oweereze sente ku akawunti yo kubanga zisobola okujja ekyo kyemmanyi gwe ziweereze ku akawunti yo bw'oba tonnafuna wa luganda mwesigwa sooka ozikuŋŋaanye komawo wano ate abasinga bwe bakomawo wano tayagala kudda mu mbeera gye yalimu olujja nga ate bandabe nga sivuga mmotoka nga nava bweru ng'agula mmotoka ekigendererwa ekyamutwalayo kufuna kapita akole sente ali mugula mmotoka ate etwala sente kuba abadde mu mmotoka abadde mu SC bw'okomawo era beera mu mbeera gye walimu kubanga eri wagenda kunoonya then osooka osome ekyo kye wagenderera wagenda ogenda ebweru ng'olina ekiruyi ky'olina ky'oyagala okukola osooka okitegeere naye abasinga bwe muva ebweru ate mujja wano ne babategeerera ate mu kaseera akatono ennyo naga kino kyekikola gwe nze mbadde Uganda bino bye bikola okutunda ebikajjo biki bw'osuubula kino ogenda okulaba sente zo nga zifiiridde awo ebiseera ebisinga abantu abavudde ebweru bayingira mu businesses oluusi ze batamaze na kusoma kubanga ate gundi yansomeddemu bwe babyogera nange waliwo yansomeramu abasoma bwe bali wano yansomeddemu agenda n'okuva ebweru ng'amaze n'okutegeera nti gundi ajja nazo mwe mubabuulira n'obabuulira ku akawunti nyinayo miliyoni 3 nkole ki Uganda bwenzija ye naakusomeramu gwe mu kifo ky'okugenda weesomere bizinesi naye ye yennyini tannaba nagisoma ali wano naye talina kyayina yali mu kusomeramu mbu wano bitambula newano era bwebiri kasita newofuna 10,000 oli asobola okukusomera mu bizinesi lwaki togyesomera kyaga mukulu noono kyagamba bw'otuuka ng'olina ssente zo bizinesi gy'ogenda okukola sooka ogenda ogisomekkiriza muntu kukusomeramu omanyi n'okubuuza mbu aha njagala kukola bino nsomeramu ng'ani akusomera ky'ogenda okukola ate baabasomeramu weebali bannange nze simanyi nakumanya naye Mukama yatusindikidde ekigambo ky'olunaku olwaleero tukubireko Mukama mu ngalo ez'amaanyi tugenda sembayo noono mukulu Lwondo omanyi abantu bano ab'ebweru bagenda kukola abasinga era buli bw'okwata ku kyokkola bakutegeera bulungi kyemmanyi kuba bakozi era agamba naye lw'okuba nti balabika eri tebasobola lowooza kukolayo bizinesi baagala kujja bakola eno bagenda bakomewo nga bali bulungi babeere bulungi ono agamba Mr. Lwondo ye Olivia Paul Navarro can you start like a group whereby we who are abroad fe abali ebweru tusobola okuwa ssente ne tubaako kye tutandika ndowooza alinga agamba singa nina ssente zange ekyo kizibu saagala kukwata ssente z'abantu saagala kukwata ssente z'abantu naye kizibu tusobola okuforminga group like we have the big dreamers and then we advise each other ekituufu kyennyini era netwadvisinga naye saagala kukwata saagala kubeera nakikemo kukwata ssente z'abantu kituufu kuba ne mu big dreamers batusomesezza ne woba na 5,000 otandika n'engeri gy'okweyongerayo era yatusomesa n'atugamba obuzibu bwe tulinaffe twagala microwave otaddemu 5 enkya gibe 10
zikula bukuzi mpola mpola Ate olinoteekamu obudde. Ate sente ziringa muntu. Ziringa nga bwolaba omuntu like a system y'omuntu. Zinyiiga. Lindako. Ate zo tizirwala zifa bufi, bwe ziva mu kunyiiga zifa bufi. Esente terwala efa bufi. Ekutuka bukutuka. Bwe waliwo yali agga nti sente yange yalwadde. Oyo aba alina obuzibu. Zo bwe zinyiiga ziti zifa bufi. Olwo bizinesi n'erwala. Awo bizinesi. Ziringa muntu, zina system nga bwolaba omuntu. Kasita zinyiiga. Nga bwe nakukwata obubi Katete ng'oli mukwano gwange. Ne nkukwata obubi. Bw'onyiigira onvaako bubi. Era nazo bwe zinyiiga. Zigenda bugenzi. Ono atukwata bw'ati. Ate kati toleese kibuuzo kirala kya sente nzikutte ntya. Ekyo kye tugendako enkya. Tugenda tutya okukuuma sente. Bannaye tukubireko mukulu Lwondo mu ngalo. Era nsaba oyimirire ku magulu go mu kaseera kano kennyini. Obeeko ebigambo by'otandika okwogera mmanyi owulidde ku mutima gwo kaseera kano kennyini. Yimirira ku magulu go, pozi waliwo kyotugambayo ekirala. Ekirala we muyimirira ku magulu ga. Ekyo kye mbagamba mukwano tukwate bulungi sente naye ekyatugenda kulaba ngeri ki gye tukwatamu sente ezaffe n'ezitali zaffe. Okay. Singa oli abampadde sente ze nzikwata ntya. Okay, n'amannya g'okozesa ku Facebook. Omanya abantu bano bakyalimu obugayaavu bakyayimuka. Sikyusa mannya. Era nga bw'ogalaba Lwondo Johnson Lubega. Bwe gali ku Facebook. Bwe gali. Bannange tuyimirire. Ekifaananyi ekiriko kya famire yange. Amiina. Tukubireko mwami Lwondo mu ngalo webale nnyo webalire ddala. Era naye nga njibawa simala gakkiriza mukwano ku Facebook. You don't just accept any friend. Kizibu nnyo mbala kwetegereza. Simala gakkiriza mikwano ku Facebook. Era bw'onalaba emikwano egiriko ku Facebook yange janjawulo nnyo. Sigenda kusindika nasindikako kasasiro. Mukiwulidde. Mukama yeebazibwe. Amen. Zibiriza ku maaso go. Awo wennyini w'oli. Baako ebigambo by'ogamba Katonda okusinziira ku kyewulidde. Katonda waffe tukwebaza kubanga oli Katonda omulungi, kubanga oli Katonda ow'ekisa, oli Katonda eyatwagala, oli Katonda ayogedde mu kigambo kyo nti onaatuwa omukisa, onaatuwa omukisa mu nsi yaffe, onaatuwa omukisa nga tufuluma, onaatuwa omukisa nga tuyingira, onaatuwa omukisa nga tuli mu kibuga, onaatuwa omukisa nga tuli mu kyalo. Katonda waffe oli mwetegefu otuwa omukisa, naye waliwo ebigendera ku mukisa Mukama waffe. Katonda waffe tuyamba okubinyweza, tuyamba okubitegeera, tuyamba okutegeera omukisa we guva Mukama. Katonda waffe leka tutaapinga omukisa ogwo. Mukama tuzze maaso go mu lancha weno. Kabaka w'abakabaka nga tuyayaana okukwata ku mukisa ogwo, nga tuyayaana okukwata ku mukisa ogugaggawaza. Katonda waffe tuzze, tubadde na bingi bye tutamanyi, tubadde na bingi bye tubuusa amaaso, tubadde na bingi kabaka w'abakabaka bye tutunulako obutunuzi. Katonda waffe ne tulekaawo. Mukama tubadde n'ebyekwaso bingi, ate nze sirina, ate nze sisobola, ate nze siri muweereza. Kabaka w'abakabaka tulabye mu kigambo kyo nti buli omu muweereza waali Mukama, buli omu osobola okuweereza, buli omu osobola okuweereza kabaka w'abakabaka n'ekyo ky'olina. Mukama buli omu osobola okuweereza. Kabaka w'abakabaka weebale Katonda waffe ebyo by'otubikulidde. Mukama tusaasire we tubadde abanafu. Katonda waffe ebiseera ebisinga tunafuye, ebiseera ebisinga ennimiro zaffe tuzirese ne zizika, ebiseera ebisinga ennimiro zaffe tuzirese ne zimeramu amagwa. Kabaka w'abakabaka tusaasire, mukwano gwaffe tusaasire, Katonda waffe tusaasire. We tubadde tulina okuwaayo, we tubadde tulina okujja okusinza, we tubadde tulina okubeera ku kyoto kyo, empisa ze tubadde tulina okuyisaamu abaana baffe. Mukama we tubadde tulina okubeera ku kyoto kyo, Katonda waffe ne tutabeerawo. Kabaka w'abakabaka tusaasire.
gwaffe, mukwano gwaffe tusaasire. Kabaka w'abakabaka tuzze gy'oli, tukomyewo Mukama, tukomyewo Katonda waffe, tukomyewo mukwano gwaffe, tukomyewo Kabaka w'abakabaka. Kasa tutegedde amazima, kasa tutegedde ekigambo kyo, kasa tutegedde ekyo kye tulina okukola. Mukama tuyambe okukutula enjegere, abangi tusibiddwa ku njegere z'enjawulo. Mukama tusibiddwa Katonda waffe enjegere nga tetusobola zikutula. Katonda waffe weebala otumye ekigambo kyo Kabaka w'abakabaka ndi tusobola okutula ebyo bibayaali, tusobola okutula ebyo ebyoto, tusobola okutula ebyo Katonda waffe bye tulowooza nti bitulemesezza okugaggawala. Mukama tusobola, otuwadde amaanyi Kabaka w'abakabaka, otuwadde obusobozi Katonda waffe. Tukoowoola mukwano gwaffe, tukoowoola Katonda waffe, tukoowoola mukwano gwaffe. Mukama Kabaka w'abakabaka tuyambe, Katonda waffe tuyambe, naffe tusobola okutapinga ku mukisa ogwo. Tuyambe Kabaka w'abakabaka, tusobola okutapinga ku mukisa ogwo, ku mukisa gwe wasuubiza bajjajjaffe Ibulayimu. Mukama Katonda waffe tuyambe okusobola okutuukiriza Kabaka w'abakabaka, okusobola okutuukiriza ebyo bye tubadde tutatuukiriza. Mukama weebale ebigambo by'amagezi by'otuweereza, weebale ebigambo by'amagezi by'otuweereza akawungezi ka leero. Mukwano gwaffe tukwebaza, Katonda waffe tukwebaza Kabaka w'abakabaka. Mukwano gwaffe weebale Katonda waffe. Kuno kwe kusaba kwange, abantu abali wano mukwano gwaffe, abantu abali onulayini Mukama wa Katonda waffe nga bayayaana, nga baagala okukola naye ng'ebyokukola bibuze, nga baagala okukola naye ng'ebyokukola tibabiraba. Mukama bakyalire, bawe ebirowoozo ebirungi ebyokukola, bawe ebirowoozo ebyokweyongerayo, bawe ebirowoozo Katonda waffe ebisobola obayamba okubajja we bali, okubajja mu ddubi we bali Mukama, okubajja Katonda waffe mu mbeera gye balimu, okubateeka mu mbeera endala. Mukama abo bonna abatuwuliriza Katonda waffe, oba ku rediyo oba ku mutimbagano Mukama, bayamba abamu basobeddwa, abamu kituufu balina ssente, abamu kituufu balina ssente naye ng'ebyokukola tibabiraba. Mukama bayambe okubawa vision, bayambe Katonda waffe okuteeka ebikolwa, bayambe okugatako ebikolwa kukukkiriza. Abantu bangi tumanyi okukkiriza, tulina okukkiriza Katonda waffe nti tujja kugaggawala. Tumanyi Katonda waffe nti tujja kugaggawala. Okukkiriza tukulina naye tulemeddwa okuteeka ebikolwa, tulemeddwa okuteeka okukkiriza okwo mu bikolwa. Mukama tuyambe tusobole okuteeka ebikolwa, tuyambe okukkiriza okwo tukuteekeko ebikolwa. Katonda waffe weebale, weebale Kabaka w'abakabaka, weebale Katonda waffe. Mukama tuzze akawungezi ka leero, Katonda waffe tuzze Kabaka w'abakabaka, tuzze Katonda waffe nga tukwegayirira naffe otuviireyo, tuwe amagezi Mukama. Beerako ne boosembeza, beerako abo boosembeza Mukama. Oluusi abalina omukisa gwaffe Katonda waffe tuyambe obasembeze, tuyambe obasembeze kumpi we tuli. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe, kubanga oli Katonda omulungi, kubanga oli Katonda ow'ekisa, kubanga oli Katonda asaasira. Mukama awona we tubadde tutatambudde bulungi, awona we tubadde tutatambudde Katonda waffe bulungi, tusaasire mukwano gwaffe, tusaasire Katonda waffe. Kwe kusaba kwange Mukama, abantu abakuŋŋaanye olwaleero, abakuŋŋaanye ku mutimbagano, abakuŋŋaanye Katonda waffe mu kkanisa eno, bawe omukisa Katonda waffe, bawe omukisa, bawe omukisa ogugaggawala, ate omukisa ogunywerera, obugagga obwo obunywerera. Oyogedde mu kigambo kyo nti feeza ne zaabu bibyo. Mukama ketujjaawo wooli, ketujjaawo wooli Katonda waffe, kubanga ye gwabigaba. Katonda waffe ye gwagaba obugagga, ye gwagaba feeza ne zaabu. Tuyambe tusembere wooli, kubanga feeza ne zaabu byonna bibyo Mukama. Weebale Yesu, weebale Katonda waffe, mu linnya ery'omwana wo Yesu tusabye ne twebaza. Amiina. Amiina era amiina era amiina. Twebaza Katonda olw'ekiseera kye tuvaamu era nga tugenda mu kiseera eky'okuwaayo. Tugenda mu kiseera eky'okuwaayo. Abali ku online, abali ku radio, engeri gye tuwaayo kati
engeri gye tuli nti mwe temuli wano mu kanisa tuwaayo mu ngeri ya digito, tuwaayo mu ngeri ya mobile money, era abali ku online namba bagenda zibateerako zizo kweziri. Naffe abali wano osobola okutwala enamba eyo lwoba tosobodde kujja neweereza ssente. Abali ku radio abatuwuliriza, enamba zaffe eza mobile money wetuweerayo ssente eri 0706 540 102 noti 7 noti 6 540 102. Eyo ya Airtel. Eya MTN eri noti 8 noti 785 eri noti 785 noti 58 54 noti. Ezo osobola okuzikozesa. Ate zirine ku WhatsApp bw'oba olina ky'oyagala okwebuuzaako kumwe abali ebweru, zeze namba za church eza WhatsApp zosobola okuyitirako n'obaako kye weebuuza n'ofuna obubaka buno mu audio eyo ku WhatsApp gy'oli naawe ate n'obuddamu oba n'obaako gw'obusharinga n'obulala bwonna obutera okubaawo. Tubeebazanya abasobodde okujja mu church, tubeebazanya ababadde ku radio, tubeebazanya ababadde ku online, era katuddemu ebigambo by'ekisa, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Nga tetunnaba kwogera amiina, njagala okubajjukiza waliwo abadde agamba nti tukoleyo konferensi y'abakozi omwezi guno we guggweerako ogw'omunaana okutandika nga 22 ejja kuba Mande. Waliwo konferensi nga yo yakukola egenda kuba ekwatagana ku kukola togisubwa. Tugenda kubeera online, tugenda kubeera ku radio, naye kyandibadde kirungi nnyo n'ojjira ddala wano n'obuuza ebibuuzo. Abasomesa bagenda kubaawo abaliko bye bakoze abazzeemu ebibuuzo bambi gibeeremu. Ate n'olunaku olwaleero olwokuna olw'eggulo omusumba Mukuye n'omusumba Dennis bajja batutwala mu maaso nga tuli mu ssomero ery'Omwoyo Omutukuvu mu evening service saawa 11:30 paka saawa 1:45. Ekisa kya Mukama waffe kibeere nammwe yonna gye mugenda nga mugenda okukola mu bulamu obubiri obw'omwoyo n'obw'omubiri mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mweraba ate tusisinkane.